Voy a intentar hablar en los dos idiomas porque luego empezaremos a hablar luego habrá traducción con el app que os he dicho que os va a explicar Maciek, ¿vale? Bueno, thank you for coming today. ¿Puedo hablar todo en inglés? Más o menos, okay. Because the translation is coming later, no? So thank you for staying here. Thank you to my colleagues from different universities. I'm going to introduce to Jonathan Hardy from the University of Arts of London and Ian McCrory from Stirling University and Maciek, who is working with me as postdoc researcher. So, you know me, I am Patricia Núñez from the Department of Applied Communication Science. The project, I don't want to talk a lot because we don't have a lot of time, but the project we are going to introduce today is a project that has been working during 3 years. We are going to finish this project in November. And Jonathan is going to talk about it. And we have this Congress with the international organization of ECREA. ECREA is an organization based in the communication and education researchers in Europe. So this Congress is international, and we have this first day that we are going to present our results of the branded content governance project. In the afternoon, we are going to have 2 roundtables. The first one is branded content and regulation with a lawyer, expert lawyer in advertising regulation related to branded content, influencers, and the other roundtable is based in practitioners, people from the industry. We are going to have Ramirez, that is the head of branded content in B2B. This afternoon, and Pablo Vázquez Callao, who is an expert in strategic planner. So tomorrow we have another day because it's all the part of branded content, is the part of entertainment. So branded content tomorrow is related to a producer. We are going to have Yago Fandiño from the TV. Is the head of children in Televisión Española. We are going to have Clan TV, also the producer of Clan TV, and Julian Coles, thank you so much, that has been working in UK with these topics. And we are going to finish the morning of tomorrow with a conference of one of my best colleagues and friend in France, that she knows a lot about entertainment marketing, because she's going to talk about Roblox and brands. It's very important, the engagement with Roblox and brands, and so if you want to come tomorrow, you are so welcome. In the afternoon, because this Congress in ECREA is based in children and media, we have a participation of children and adolescents talking about the last research we have made about social networks, advertising, branded content. We are going to present tomorrow afternoon our results of the Safe Internet for Kids. That is the other project we have. And with the participation of adolescents, that they are all the time as experts in our research. So now Maciek is going to explain the QR. Okay, we wait for the students. For the students, yes. Bienvenidos, chicos. Si queréis, podéis utilizar el QR para entender en español. Esto lo explico en español mejor, porque es para los... Bueno, tú dile, sí. Empieza, Maciek, que si no se hace espera, tarde. Vamos a ver. Ok,
La información para los que necesitan traducir el texto, porque la mayoría del Congreso va a celebrarse en inglés, entonces tenéis una aplicación que es Microsoft Translator. Como veis aquí, basta descargarla y pincháis en el icono este de abajo que ahora está en stop y os va traduciendo en tiempo real. Y ahora, como veis, podemos pasar la diapositiva, por favor. La siguiente. Tenéis los códigos QR y lo podéis descargar en vuestros móviles por si alguien lo necesita. Las mesas de esta tarde sí que serán en español, entonces habrá traducción en inglés, ¿de acuerdo? Por si queréis apuntaros. ¿Ya está? Sí. So, Jonathan, if you want to start. Buenos dias. First, I must apologize for speaking in English to you. I know you're all dual linguists, but my tourist Spanish is not strong enough for this academic discussion. So forgive me for speaking in English. And can I just say what a pleasure it is to be here. I'm with my colleague Ian, and we've taught for many, many years, both professors of media and advertising, and have taught both. That's why we're doing this branded content project together. So it's a great pleasure to be here. I should also say that some of the slides I have to show were presented at a conference we organized for our project in London in July. So they're aimed at researchers, at senior academics, and I'm going to show them, but I want to try to make this a bit more accessible to you because some of you are final year undergraduate students in advertising, and some of you maybe put a hand up are first year undergraduates. Is that right? Yes. Well, you're very welcome. So this is some of this material you don't normally have to worry about in the first year of an undergraduate degree, but I hope what we have to say is of interest. So really, I'm going to introduce, as Patricia said, a 3-year research project we've been involved in. There's so much that could be said, but I'm going to focus on some of the key arguments and issues of our work. So here's a slide actually from the conference I mentioned we had in July. We call the conference Media Marketing Integration. So what happens when media and advertising are combined and entangled? And underneath really some arguments for our project, looking at practices, what is happening in the industry, and looking at policies and regulation, and looking at problems. Our project said we're not here just to describe what is happening. We want to explore where there are problems and address them. So problems, and if you're going to explore problems, you should also think about solutions. So in our language, we talk about problems and remedies. So here's an overview of the project. It's led by myself and Patricia from Complutense, your professor here, and Ian McCrory. So you have the whole gang together. And our central aim is to explore what's happening in the regulation of media and advertising in this area where they come together, branded content. So that's what I'll talk about. I want to start by giving you our definition, our short definition. Branded content is content that's funded or produced by marketers, right? Brands. This is an imperfect definition, right? It's not a great definition because that could describe any advertising, okay? And that is a problem. But the reason we keep it is that other definitions which try to distinguish between old advertising or traditional advertising and this new thing, branded content, are imperfect too, we think.
So branded content, let's go with this definition. Content that's funded or produced by marketers. And I'm just going to give you a few examples to start. They're all from the UK, so apologies for that. Here's what we see more and more, branded entertainment, a show that's funded and supported by a brand, Ford supporting an electric car being driven around the world to, of course, promote Ford's electric cars. So branded entertainment, number one. The second one has a very long history, and it occurs in publishing. And here's an example from a British news media for material that's sponsored by a health app, Limgo, and it may not be able to understand everything that's happening here, but I use this as an example of some of the complexity we have to deal with as media audiences, because this includes adverts, it includes content that's sponsored by Lingo, and it's actually called powered by Lingo. So in our terms, it's not very clear, that word, exactly what the relationship is between the brand and the content. Powered by is not the same as saying it's an ad. Okay. Next example you'll all be very familiar with, but here's a UK example of an influencer, influencer marketing. And it's also an example of where we start to get into the questions of regulation, because this influencer cross-promotes her own business, right? She's an influencer who runs a business and is being called out by our regulator for not clearly declaring that she was advertising in her content, okay? So, to translate this, our regulator is called the Advertising Standards Authority, and your regulator of the same kind is called Auto Control. So it's as if Auto Control was challenging an influencer for not clarifying that they were advertising. In this case, advertising their own business, okay? So we're already into examples and regulation. And the next one, another emerging phenomena, podcasting. And all the issues that are emerging about, well, how do you clarify who paid or sponsored a podcast? How are you going to announce when there's funding, when there's an ad? So here's another example from the UK of the regulator saying, these people are doing it well, and making clear when there's an ad, these people not so well, okay? Not declaring. So there's some examples, and for our project, we argue that there are three main kinds of branded content, okay? The first kind is brand's own material, and this has a very long history. Everyone in this room knows the Michelin-starred restaurants. That began in 1900 as the Michelin Guide. So French tire company creates a booklet of restaurants to encourage people to drive and wear down their tires. Okay, so we've got a long history of brands doing marketing, doing content. But this took off in the internet era, because with the internet, every brand had a website and then later social media presence, okay? So brand's own content. The second type is the ads that come up on your newsfeed on TikTok. And these are paid advertising, but marketers talk about them as native because they're designed to blend in to the environment of the app. So as you scroll through, marketers would say they're trying to make ads blend in. Of course, some of you may disagree that they do blend in. Sometimes they annoy us and stick out, but that's the second main type, okay? And then the third type, which I've given you examples of, is publisher-hosted content, brand-sponsored content in publishing. Okay, so with that, what was our project about? The central aim was to look at
how regulation is managing these rapid developments in advertising forms and formats. As advertising and media come more and more together, what's happening in regulation? Is it keeping pace? Is it adequate? Are there problems? That was the central thing we wanted to discover. And the context for all this is that we do have some quite clear principles to guide us, which have been established for some time. So the first key principle is on the identification of advertising. We should know when we're seeing an advert. So, bit of jargon. The International Chamber of Commerce is a grouping of people from the industry, and it produces codes of practice, okay? And it has a marketing code. It first did it in 1937, so this is a long-established code. And that code is used as the guide for lots of national self-regulators, including auto control in Spain, okay? So the big originator, if you like, of a marketing code is the International Chamber of Commerce. And it says in its latest version, marketing communications, regardless of their format, regardless of what media they're in, television, publishing, podcasting, should be easily identifiable. We should know when we see an ad, okay? Allowing consumers to clearly distinguish between commercial content, marketing, and non-commercial. Okay, so there's a key principle. We can all go home if that's operative across the world, perhaps. The fact that it isn't is what made us explore our project. Okay, so identification is the first principle. Second principle of telling us, of disclosure. So again, the code says identification disclosures should be prominent. So we should be told when it's an ad up front, at the start, before we look at the video, before we scroll through the text. We should be clear. The label should explain to us. It should be easily legible. It shouldn't be hidden and in a corner and hard to read. It should appear in close proximity to the message and not be overlooked, okay? So two big principles, identification, disclosure, and a third one, which historically has been very important, which is that there should be a separation between content and advertising. And we argue that historically there used to be. If you went to the cinema, you would see the ads before the film. If you opened a newspaper or a magazine, you turn the page between media content and an advert. So things were combined. They took place in the same space and time, but they were separated. And one of the challenges for us all, really, is that that doesn't need to happen anymore. We don't need to separate media and advertising. Marketers don't want to separate media and marketing very often because they have to overcome your resistance to being served ads. And so more and more pressures have led to separation weakening. Okay, so there's the opening. I'm going to show you a little bit more on this because I'm very proud as a researcher to have finally found this original statement. This is the first time that code I mentioned introduces a rule, and it's from 1966. And what I like about this rule is that it could work today in 2025. It says advertisements should be clearly distinguishable, whatever their form, whatever the medium. And then it says something else. When published in a medium also containing news and editorial opinion, an advertisement should be so presented that the consumer can readily distinguish it from editorial matter. And what's interesting about that is we don't need that second sentence at all, if you think about it. The first sentence says distinguish adverts.
So we don't need to be told, oh yeah, and do it here too. And the reason we have that second sentence is it indicates how important it was seen to be in 1966, that we should have separation between editorial in a publication and the ad. Okay, but moving on, as I say, we now have the current code from 2024, and this section of that code is also, I think, very interesting. What it says is, in the case of mixed content, branded content, content that mixes advertising and media, such as with news, editorial matter, or social media, the marketing communication element should be made clearly distinguishable as such, and its commercial nature should be transparent. So just think about what's happening here. This statement says all those old rules apply, okay? It should be clear, it should be distinct, we should know what's happening. But it also acknowledges something new is happening, because the content that it's describing is already mixed. It's already a blend of media and advertising. To use an analogy, if you're making a Spanish tortilla and you're whisking up the egg yolk and the egg white, that's mixed content. Can we pull that apart? Can we pull the white and the yolk apart again afterwards? I'm not sure we can. So I'm not saying this to be flippant or careless. I'm pointing out what I think the code says, which is that this is challenging. This is challenging. This language expresses a challenge. How can something be mixed and yet also separated at the same time? Okay, so moving on. I'm just going to show you a few slides very quickly, if you don't mind, because they explain our project. And while that's important to researchers, I'm not sure it's so important to undergraduate students. But I'll give you some guide, because it'll give you a flavour of what a research project looks like. So this slide sets out the objectives of our project, what we said we'd try to do. Look at the regulations and see what's going on. We've done a study of 32 countries, including Spain, of course. Look at who's involved, who are the industry actors, what's happening to drive branded content. Look at how they think about these issues. How do people in marketing think about the challenges of regulation and ethics? Look at media coverage. How are these issues debated? And come up with recommendations. Okay, so a central concept for our work to share is that of governance. Perhaps an easier phrase to translate is regulation, okay? We're sometimes talking here about the law, about regulation, but we choose the word governance for a particular reason. We think that governance stretches to the idea of rules, not just in areas of formality like law, but rules when they're in conversations. So if you're working in an advertising agency or in publishing, people are going to talk to themselves and say what's okay. Okay, we've got this advertiser, we've got this advertiser, it wants to do this ad, what do we think? Is that okay? And that conversation about rules for us is part of governance, right? So we're stretching a concept so that it doesn't just deal with law and rules by governments or regulators, but stretches into what practitioners do. And we're also stretching it because we say, if that's the case, then where does that conversation about what's okay happen? And we say that conversation sometimes happens in the media, okay? In what you could call general media, but also what we call trade media. Again, I'm not sure with Patricia of an exact translation, but for us, trade media means a journal which is written for people who are working in a particular industry. So I don't know if you're familiar with Advertising Age or Marketing Week, but those are
publications written for people who are working in marketing. And we think that space of how they discuss what's okay and what isn't okay is really important and part of governance. Okay, moving on. So we've done lots of things. I'll pause if any of you wanted to pick up the QR code, but these are some of our publications. And perhaps to say that for the undergraduates here, that one in the middle at the bottom might be the most relevant to you. I'm going to say a little bit about it, but it's called Mapping the Media Marketing Ecology, and it's trying to talk about branded content, but also say who's involved in contemporary marketing. Who are the different types of organization, types of person that's involved in this world, what's happening in AI, what's happening in advertising technology, and so on, okay? And we also launched at our conference in July some new reports. So I'll share those two. The one on the left, big report, 90 pages, which summarizes the 32 country study we did of all the rules and how they affect branded content. So that's quite a big one. The other one, which Patricia has organized some copies of for this event, but is also available free to you all online, is just a summary of the arguments, the kind of material I'm talking to you about today, which we call problems and mitigations, how to remedy those problems. Okay. So, briefly, in the jargon of projects, this is what we said we'd do. These are the various reports we're producing. And over on the right, the language for these, if you ever come to be involved in research projects, is called work packages. So different kind of units of work leading to different reports. As I mentioned, one of the reports we've done that's perhaps most of interest to you is called Mapping the Media Marketing Ecology. And I just want to share one key idea from that with you. This says that we have moved from a triad of 3 to a sextet of 6. It's a way of trying to explain some changes that have gone on in the world of media and advertising. And it says that in the last century, what developed was a triad involving marketers, brands, media, publications, and in between marketing agencies, advertising agencies. And what it argues, which is important, is that the world of creativity has always involved amateurs, right? The birth of radio in the United States radio had no content. So it asked local musicians and comedians and stars, not stars, but local musicians to record things to create content. So media has often reached out to amateurs for content. But what happened in the 20th century is that this world became professionalized. So amateurs, if you like, were drawn into a professional world. And that world involved institutions and organizations that manage the relationship between marketers, marketing agencies, and media. And one of the things that's important about that, and comes up later, is when you have big organizations, they have resources. So they train everyone, and they have lawyers. They have legal experts that help manage what's going on. So we've moved, we say, from a triad to a sextet. All those key players still exist, but in expanded form. So for example, as well as marketing agencies, we now have all the agencies involved with talent, with influencer marketing, and so on, expansion. But there are 3 new players. Platforms, Google, TikTok, Facebook, of course, the major players of our world, they're new. Ad tech is new, advertising technology, the technology that makes automated advertising run throughout that system, programmatic advertising,
That's new. And the other one is content creators. And we think it's so important that content creators now stretch, not just from the stars who are professional, but to amateurs, to micro-influencers, okay, who are often working on their own. So that's the world that's changed. And obviously that creates enormous new challenges for regulation. Okay, moving on, I'm going to have a section just say a little bit more about how we think about regulation and governance. So this slide highlights what we think are the problem areas, okay? And it also indicates how those problems feature, in very general terms, in regulators' concerns. So the first problem we say is dominant. It's what regulation is concerned about too, and that's consumer awareness, right? Those issues of identification, knowing when it's an ad, how it's labeled. Okay, so that's problem number one. But we say that that focus means there's less attention being given to the other problems. And the second problem is about the quality of the media. So for example, that 1966 statement I read out clearly expresses a concern, right? That we need to protect editorial, okay? And we think that's weakening. So in our language, that concern is becoming weaker, residual, okay? Then there's a third problem, which is what more radical, critical perspectives say, which is that if brands can pay to influence content, not just an ad, but other content too, that runs some risks. Maybe the world we'll learn about is the world that rich brands want us to know about. I guess an example of this, we live in a world deeply concerned about climate change. There are examples of fossil fuel companies like Exxon taking out adverts that are disguised as advertorials in the New York Times saying, don't worry about the climate, keep supporting fossil fuels. So as you can imagine, that raises concerns about what happens if marketers can exercise too much power and voice, okay? So that's the third, and projects have to learn and listen to each other. So we started with 3 problems, but we added another, which is really about you when you graduate. It's a question about the capacity of people in the industry to be able to act ethically, act in line with these codes and rules. Because if you don't have much power in your job, then you don't have much influence, even if you think what's happening is not that good, okay? So the fourth problem area is thinking about the capacity of people in the industry, cultural workers, to be influential. Okay, the next slides are much better to read than go through with you. So if you don't mind, I'll just be very quick, but I'll just explain some of what we did next. This slide shows the concept of a theory of change, which says try and identify the problems and then try and work out how they should be addressed. So this mapping takes those 4 problems I've set out and works through and thinks about how they could be addressed and solved. Okay? Perhaps we can come back to that in questions, but I don't really want to go through all of that with you now. I'll just show you another mapping we also developed, which takes the idea of saying, okay, if there are problems here, perhaps we should identify where they're located in the putting together of branded content. So what this says, and I hope this is a bit more useful for you, is the first column is kind of system, the overall architecture, if you like, the rules and design for platforms and ad tech. The second column is strategic. So it says that, you know, the owners of companies have the most power
to influence what they do. So a strategic level is kind of the top managers. An operational level is what people who are employed do, journalists, advertisers, marketers. Dissemination focuses on what happens at the level of content circulating. And societal is another sort of big influential block. What happens when there are issues that are taken up perhaps by groups in society? So if we think about advertising in children, for example, we know that there are campaigns and charities working on behalf of children that address that issue. Okay, so that's a mapping, and this slide shows how we try to apply that to some of the questions of regulation. So, for example, strategic highlights that one of the things we have to contend with is, you know, these are very serious issues for marketers. How much regulation affects their business really matters to them because it has costs, amongst other things. So they lobby quite powerfully to try to get the rules and regulation that they think are most helpful to their industry. So that's an example. Okay, moving on. Our 32-country report then tried to look at what's going on in each of those countries. The grey at the top is the sort of overall context. And then underneath it, again, perhaps for you, just thinking about the different categories in which branded content happens across publishing, audiovisual, television and beyond television, audio, podcasting in particular, digital advertising, social media marketing, which for us meant principally influencer marketing, outdoor, so events, and experiential. Experiential would be events, outdoor posters, and increasingly digital signs. Okay, so that's what we looked at. This slide just highlights, as I said, in terms of governance, this idea of stretching governance all the way from formal rules to informal. And one of the concepts that my colleague will pick up in a moment, so I'll just reference here, is the concept of governance in practice. What happens when practitioners are themselves discussing and setting rules? Okay, I'm going to skip a couple because they take a bit too long and just finish by summing up some arguments from all of this research to share with you. Looking at these 32 countries, looking at the UK and also Spain, what are the problems we see? We see a world in which rules were set for old media, for television, for publishing, that haven't been fully updated for the modern world. And our term for that is deconvergence. The media are coming together, but the rules haven't kept up as powerfully as they should. That means there's a question of scope, rules that don't carry all the way through to the most contemporary practices of influencer marketing. There are problems of compliance, of getting some of the new players in this world to abide by the rules. And there are problems of enforcing the rules. And there are problems, as I said at the start, about defining the scope of branded content. And finally, there are problems that we don't get to hear about these issues that much. So there's relatively low consumer awareness. And we think some solutions are, firstly, to have a stronger legal requirement for the identification of advertising. Now, I just want to pause and share with you, Spain is very interesting and important in this context because it's quite unique. Under the General Advertising Law of 1988, Article 9 requires
that all advertising is identifiable as advertising. Okay? We don't have that in the United Kingdom, and one of the things we argue is that all countries should have that basic requirement, that duty on everyone to ensure that paid advertising is identifiable as such. There may be problems in Spain about how that's applied, but the fact that it exists in law is very, very important to us. So that's the first principle, and we argue that European law should set out this general principle that all advertising should be recognizable, because we have lots and lots of European law, but it actually doesn't have the thing that that Spanish law does have, which is a simple principle statement that advertising should be identified. So that's the first thing. The second thing, I hesitate, particularly with first-year students. There's a bit of jargon here, but let's try it. The jargon term is integrated polycentric governance. And all this means very simply is polycentric means many centers, many different sites. So as I've been arguing, we think that regulation isn't just located in one place in the law. It has many places, and there's benefits in it having many places. There are huge benefits in having what's called self-regulation, where the industry agrees to follow rules, okay? It's a good thing. But what we argue is that that's not always proving effective. And therefore, there should be underneath self-regulation, stronger legal regulation, okay? So integrated polycentric governance is a way of saying there should be a connection across all of this. And we're very excited by this. It means things like thinking through guidance to help not only brands, but influencers. How can we help training? How can we build that capacity so that people in the industry can say, no, we shouldn't be doing this, because they can point to rules and guidance that say we need to ensure that consumers are aware it's an ad. So that, we hope, and I share with you, is a really exciting and important area to work on going forward. That should include clear labeling and identification, supporting standards for the quality of media, and building capacity. So that's an outline. I hope you've managed to follow that. And as I say, it's such a pleasure to be here to share our work with you today. Thank you. We'll take questions at the end. Patricia, perhaps? Yeah, that's okay. It's up to you. What do you think, Ian? Should we take one or two quickly? I'm easy either way. Maybe because it's such a complicated amount. Yeah, please, let's do questions very quickly. Okay, can you sit there, Jonathan, and I will configure this meanwhile. Okay. Shall I use the mouse? Can I have the mouse too? Thank you. Okay. So thank you, Jonathan. This is a focus in, a sort of continuation of that presentation of the project, looking at one particular part of it, where we talked to people, talked to practitioners, mainly through interviews, but also through what we've called round tables,
i.e. conversations between groups of people who are interested in or who are being asked about this topic of governance. So you can see from this diagram, the project, and as Jonathan has described, is made of multiple components, kind of top-level analysis of policy across countries, detailed analysis of the trade media. Well, this part that I'm going to talk about is in relation to what it's like to actually be a person working in this industry. How do you feel about it? What are the challenges? What are the areas of interest around this topic of regulation? Just as an underpinning thought, regulation is not always front of mind for people who are working in advertising, working in brand communications, working in marketing. It's part of what they do, but it's not necessarily their main reason for doing it or their main sense of what their professional skill is. Often, for example, they will see themselves as marketers or as creators. Indeed, in advertising, people will even have the title, I'm a creative. So creativity is at the heart, with the idea that regulation is a kind of secondary or even a tertiary preoccupation for those practitioners. So governance in practice is exactly that idea of how people who are doing the work on the ground in agencies are actually practicing their work and doing governance sometimes without knowing that they're doing governance. You know, remembering to tick a particular box or check a particular fact, remembering to copy in a particular regulator. These things might not be called governance by the practitioners themselves, but they are part of the way that regulatory governance processes are built into the workflows and the work lives of people working in these industries. So we've got a kind of an account of governance in practice on this slide. Okay. You don't have to digest this big bowl of spaghetti, because I realise it's a very complicated diagram. But what it tries to do is demonstrate where we've spoken to people, because we quite quickly realised that you can't just speak to, you know, people working in one part of the industry and not in another, because it is a media marketing ecology. It has lots of different parts, lots of different industries, lots of different professions, lots of different voices. And we wanted to listen to all of them, partly because they say slightly different things depending on where they've come from into the industry and depending on where they're sitting in the industry now. For example, if you're a publisher working for a big news brand, a newspaper, you will have a different story about governance than, for example, if you are an influencer working in your bedroom selling people skincare cream. It's a different set of problems and a different set of an accounts, but always related, we think, to this overarching idea of governance. So who have we spoken to? Well, you can see here we've spoken to, directly to about 40 participants, but if we extend it to over 60, interviews and roundtables with broadcasters, with marketers, and by marketers we mean people with budget, people who are spending money on advertising or on promotional communications. We've spoken to publishers, news brands, we were even able to speak to the editor of a newspaper, professionals from trade associations, so from the Branded Content Marketing Association and the Influencer Marketing Associations. We've spoken to marketing and PR agency staff, so some of them very experienced running agencies, but some of them, not unlike yourselves, younger and perhaps just coming out of university, because governance is different at different career stages. You have a different relationship to your responsibilities. We also spoke to people who have set up a growing phenomenon, brand studios, so people who are working for what might have been seen in the past as TV companies or production companies, but which have specialised in making content for brands. And we've interviewed them and heard their stories as well.
influencers, other content creators, professionals from ad tech. We had a round table of experts around artificial intelligence, because that's clearly an important component in all of this, and so on. So we've spoken to these people, we've done qualitative research, so we've used a kind of listening approach. We've done depth, individual interviews, really listening, sitting back sometimes, not quizzing them, not interrogating them, but telling their stories from the ground. Some of the interviews went on for 90 minutes, just because people realise when you start talking to them about this that actually there's a lot to say, and it's not something that they talk about in their everyday life. And then we've had roundtable discussions in the UK and in Spain. So here are some findings emerging from those approaches, and this is just an image extrapolated from one of our round tables, where the guy on the screen at the back was actually a lawyer, a very important London media law firm, and some of the practitioners that we've involved in our studies. And I just thought it was such an interesting picture, because it had the idea of the lawyer kind of overlooking everybody's shoulder. So it captured something to me about how the system really is, which is that, you know, the lawyer's kind of watching. You know, the regulator is behind you, but sometimes you forget that they're there. Do you have that phrase, behind you? Sometimes, you know, we have that. Okay, so as I've begun to look, and the team is kind of gradually kind of coming up with conclusions and analyses from this, we've said that we're looking at the embedding of regulation in creative work, and indeed the relationship between creative promotional work and regulation. And we're proposing that there are three main relationships between branded content creators and regulation. One is that there's a relationship of conflict, i.e. that, I don't know what that is, somebody, there is a regulation of conflict, and that there, I think that's actually my, oh dear, okay, they'll go away. One is a regulation of conflict between regulation and creativity, and that's a story that you'll be quite familiar to hear. One is a relationship of complementarity, i.e. that the creators will work with the law, will work with the regulators, will want to be compliant, and they will sometimes also see the regulations as a challenge to their creativity. How can we say what we want to say and stay within the rules? And that happens in many different sectors. And then there's a third category of relation, which is compartmentalization. So regulation is split off, that's what they do, and creativity is what we do. And they'll be split off in your mind, or they'll be split off even in the building. So the people in charge of regulation in the creative agency are separated from the people who are making the content and making the program, making the material. Okay. I've got lots of different, the data is very, very rich. We've had some really brilliant testimony from people. So I'm conscious that we haven't got all that long in terms of time, but there was a couple of quotes that I wanted to give you. One is this rather long one, but I'll read it fast. I'm hoping that the translator can pick me up. So this is from somebody who was the editor of a UK newspaper, and he says this: well, I mean, I think if you ask about branded content to somebody of my generation, so this is an older guy, you would have found expressions of horror about the erosions of standards and the dreadful stuff, the world collapsing, and the absolutely clear demarcation would need to be kept between anything that's paid for and anything that's objective journalism. Objective, independent journalism. And that dividing line is still very important. But throwing your hands up in horror at being asked to do sponsored or branded content, if you are of the current new generation, is a very different approach. So young people, typically young journalists, won't do that. They say, well, this is the world that we live in now. As far as branded content is concerned, that's a different story. That also is now part and parcel of a staff writer's role.
Now the advertising standards regulations are pretty clear about the need to differentiate between the two, but this is the important bit, but there is no question that lines can get blurred as to what is in a publication as a result of a deal, as opposed to something which is there because an editor has chosen for it to be so. So there's a lot more of that now than there used to be. There's no question about. The reason is there's an awful lot more of it is that than they used to, is because publishers have had to be much, much more creative in their offer to advertisers to maintain their relevance for them in a vastly shrunken advertising market. So, you know, he's very candid here about the ambiguities and the challenges in his role. We've looked at quite a bit of this testimony, and we've decided to think about different ways to conceptualize governance in practice. And one thing that we've done is to say that actually there are different subsections, different forms of governance in practice. Some are related to people, as in the responsibility of people in respect of principles and regulations. Some are to do with the place that you're working, or even the regulatory jurisdiction that you're working in. Are you working on your own in your bedroom, or are you working in a big office, etc.? So place has a structuring role in relation to governance. Also, pressure. How much pressure are you being put under by your client or by your boss to come up with a particular creative solution? And finally, processes. How much is compliance and regulation built in and baked into your workflow? And these are adumbrated, these are circulated by two broader structuring things, policy and principles. There are policies about governance and there are principles of governance. And they're often related, but they're not exactly the same thing. So I wanted to try to illustrate these, but I'm conscious also of time. How are we doing? Not well, would be my guess. I can do that quick. Okay. So what I'll do is I'll just leave this slide here, because that, in a sense, is a summary of what I've just said, and just give you an insight into a couple of quotes, a couple of ways that the qualitative research data has given us these concepts and given us this structuring. So place, talking about brand studios, that's the second quote here. I think that the creation of these in-house studios has created quite a unique environment within brands where the creation of content is starting to get dislocated from the traditional sort of policing structure. Okay, so that's a kind of helpful recognition from within the industry of some of the tensions and challenges based around the orientation in place of branded content creation. There's also here about jurisdiction, the Wild West v. the Wild East. This is one of the Spanish interviews, so thank you, Patricia Matchek, for that one. And there's even a translation there. But I'll just read one tiny line from this. I'll read it in English, the translation. We have doubts, since there's no specific legislation on branded content, as to whether it would be advisable to have it or not. I'm one of those who think probably not, because the legislator usually does not open windows but closes doors. So that's a more oppositional, conflictual stance in respect of branded content. And process. So this goes down to, for example, fact-checking. You're producing an advertising campaign, you make a claim about your product, how do you check it? In an advertising agency, in a traditional established workflow, you check it in great detail and so on. But influencers sometimes don't know that. They don't have time. So governance around content that we're producing for brands is pretty non-existent in practice. It's almost self-policing in a way, as a respondent from a brand studio, et cetera, et cetera. And finally, I think is, and I'll finish with this because I'm feeling, much as I would like to go on, it's a bit rude. So people, the idea that governance, does vest in and belongs to people as well.
and that there is a personal responsibility. There's a development opportunity for people, because the idea of governance, I think, is really fascinating, because at the moment, at least, it's just based on people being good people. There are regulations there, they're not being used, they're not being applied, but in a sense, that's driving disbelief and and so on. So there is pressure on brands to comply, there's pressure on people to be good, but sometimes without the structuring institutions that can help them to do that. And this varies in places, it varies in processes, and it means that governance can be quite insecure. Okay, I'll finish with that, but hopefully it's given a flavour of what people working in the industry are saying to our respondents and to our questions about this topic. Okay, thank you. Thank you, Ian. Thank you so much. So if we have time, we can keep on with the Spanish, but with the Spanish work. But if not, if you want questions, do you have any questions? So, just to explain to you, both Ian and myself are very used to teaching classes, but because we're presenting our research, we're sort of focusing on that. But we're really keen to open this out to issues that perhaps you're grappling with in trying to understand the world of advertising and marketing on your courses. But yes, please. Thank you so much for sharing with us all these studies. They're very interesting. Sometimes I speak with my students, especially about also the publicity and the ads. And always I have to say that it's not always the bad of the film. It's not the evil. Thanks to the ads, we need a lot of free premium content also. And it's so necessary. So I think it's so interesting to do all this kind of regulation. But as the Spanish people said, sometimes, especially in Spain, we have too much already, regulation about everything. So sometimes perhaps the creative also is let people doing creations, okay, and try to connect with the customer, because in the other side, also could be interesting to check the profitability of the campaigns of the, especially for the marks, no? Because finally all the clients will also to have incomes with the publicity. So sometimes it's difficult to try to connect both areas, okay? But congratulations, and for sure for my students have been very, very rich this conference. Thank you so much. All the reports online. I can send to Juan Carlos and then you can check it. Can I just respond? One thing to that we try to do in our research is come up with the idea of being context sensitive, right? We don't think problems or solutions should be just passed down as if they were universally applicable. Much the opposite. We think that we want to explore what's happening in different contexts and then perhaps sharing and discussing what would be the next solution. So I think the issue for Spain would be absolutely, if there's a context where there's wider distrust of heavy-handed regulation, that's quite different to the UK. I think the issue is, so yeah, what would you describe as the problem areas? What should be improved? I think you're absolutely right. We're moving from a world of free advertising for so many internet services and apps to pay services. That creates other sets of problems. It's exclusionary. You need wealth to get the free version. We're seeing this in the UK at the moment with Netflix, of course with Spotify, with other apps. And those problems matter too, absolutely. I suppose I would say
there will be pressure for new ad formats. Ian talked about publishing, we know that. I think it makes it exciting to then say, okay, so what should be the rules? When should we have distinction? For example, we've talked to the BCMA here, who are very upset about television because they can't do branded content on television. It either has to be a program or an ad. And we actually agree, it's in line with our analysis to say rules need updating. Maybe we should have space where you can watch something that's called branded content, and develop that. And as long as it's clear and distinct what it is, that would fit with our project. And I think it's very important to have those kind of discussions with practitioners. I would add, I think that's right, and I'd add one further thing, which is that the investment in regulation. I mean, I've got one brilliant quote from a respondent who said, "It's frustrating. It's frustrating," and then she said, "It's frustrating, frustrating, frustrating." She had to say it 3 times, having to do all of these compliance checks because they're. But I mean, this quote up here is quite good. It's saying that there is a responsibility beyond the specific campaign to the credibility and protecting the trustworthiness of different channels. Because if people lose faith in the idea that the media is giving them information or experiences that are meaningful, then that actually destroys the industry. So there's a common cause around regulation, even if campaign by campaign and practitioner by practitioner, it is a challenge and sometimes a burden to feel regulation looking over your shoulder in that way. So finding the two, finding how that kind of equilibrium in that tension is quite important, I think. Patricia, just maybe to extend one discussion topic beyond our project, but around AI in the same way. Do you think that we should be told when an advert has AI in its construction? That's a debate that's going on at the moment. And the answer in the UK from our self-regulator is no. Right? It's just like lighting or graphics, computer-generated graphics. We don't need to be told. But you know, that's a new debate that will emerge for you as graduates. There have been efforts to say that we should be told if there's AI-generated content. It's another example of issues of kind of disclosure, identification, and transparency that you, in your early jobs, will have to deal with, I think. I would like to add something that here we have some experts also in digital literacy in this part. I think that the problem is that the reality in digital world is going, of course, very fast. So regulation is all the time out of the nowadays of the day to day. So I think it's a deep problem. It's not only regulation, because, for example, it's AI, okay? And tomorrow, what's the problem? So we are researchers also in digital literacy. I think is the key question, to educate people and audience to recognize these type of things, because regulation is very slow. I think that maybe, what do you think? Because you are students, and you maybe it's a discussion that we have had in another congresses, not? For example, you are named as digital natives, but I don't agree about it, because you know how to post maybe a post in Instagram or TikTok or making contents, of course, and sometimes I have difficulty, for example, with AI in my laptop, and I can ask for your help, and you can help me as Maciek. He helped me a lot, but
sometimes you have problems with critical thinking, and you believe in a lot of things or wrong things that you cannot recognize. So that's the key of this. It's not about only regulation, it's about digital literacy. And now we are talking about algorithm literacy, because, for example, tomorrow we are going to talk about how game as Roblox is all the time engage children with brands, and parents don't know anything, and teachers about how brands are doing this in digital worlds, for example, or metaverse or something like that. So it's another project we're starting now is about ethic. I think that you have to know the same that in a real world, that if you make content in TikTok or Instagram, and you are going to becoming CEOs of some companies, or or community manager or planner strategic, and you have to have ethical skills. That's the point. What do you think about it? ¿Qué opinas? Please, yes, in Spain. Pero de lo que has dicho tú. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que bueno, yo creo que lo de la IA que han dicho ellos, o sea, a ver, en redes sociales, por ejemplo, sí que hay, pues, que yo creo que sí que se tiene que decir si se usa la IA para hacer un post y tal, pero no solamente. You agree, yes. Can I ask everyone more generally, simple, put your hand up, that principle in the code, that advertising should be identifiable, it's becoming more difficult, right? Because what's an ad is not an advertisement in the traditional format, it's blended. But do you think that principle is still important going into the industry? Please put your hand up if you think that the identification of advertising is still important. Okay. But who agrees it's becoming more difficult? Right, okay. I think that's the moment of our project, really, to explore and discuss that. But thank you, it's really good to know. Julian. Ya. Con lo que acabé de decir, que nada, que estábamos comentando aquí, que es muy fuerte lo de que ahora en España como que los influencers tienen que decir todo el rato si es publicidad, si es un regalo o, vamos, lo que no han pagado, pues lo tienen que decir, y es muy fuerte como absolutamente todo es publicidad, todo lo que suben. Mira, Lucía quiere decir algo. No. Pero como que ahora han puesto una nueva regulación en el que incluso si un influencer se ha comprado él mismo cosas de una tienda y tal, solo por el simple hecho de hablar de esa marca, por ejemplo, si una influencer se compra un bolso de Zara, solo por el hecho de hablar de Zara, tiene que poner que es publicidad, aunque no se lo hayan regalado, aunque no sea una colaboración, solo el hecho de mencionar la marca ya es considerado como publicidad para las redes sociales. A ver, lo puedo intentar decir en inglés.
Well, it's very interesting because Ian and I come from media and cultural studies, and so the question of how we're involved in promotion is a really important one, because we promote ourselves by what we dress or by brands or by sharing with people. So a distinction we make is around payment and control. And control isn't simple, but payment means we're trying to set rules when there's payment or an economic consideration, as we call it. So if someone is gifted by a brand and asked to promote, if that's the deal, then that should be revealed. If they're paid, that should be revealed. But you, sharing with friends, I bought this new bag, you should get one too, it's really good, that shouldn't be declared. And in English, that's often called organic promotion. It's happening naturally rather than paid. So we agree with you, that's a really important distinction. But you should be very proud, perhaps. Spain is one of only 2 countries in the European Union, along with France, that has brought in law to regulate influencer marketing. We don't have that in the UK. In fact, one of the things we argue in Britain, in the UK, is that the rules are stronger for a 15-year-old influencer on TikTok than for a professional journalist. Because if you are a 15-year-old in your bedroom, you have to declare gifting. But if you're a professional journalist and the film company takes you on a trip to see the new film and puts you in a hotel, takes you on what's called a junket, you don't have to declare that payment. So for us, that's just an example of the kind of anomalies, the gaps in this world that need to be regulated. But very interesting to hear what you think about the rules in Spain. Thank you. Again, I'm sorry, apologies for speaking English, but my Spanish simply isn't good enough. But I'd like to ask Ian a question, and that's about, you mentioned creations moving to in-brand studios. Mm. So the advertising agencies may be losing out, and the brands may not have the experience and knowledge and background to recognize the rules and to observing them, or they may have them, they just choose to ignore them. What's the best way forward when brands are keen to do this, and with AI they may be able to do this more cheaply and spread their work globally for less money? Well, I mean, so it's quite complicated because there are different types of brand studio. So there are brand studios which spring up within a brand. So, you know, a big retailer, a big manufacturer, etc. Then there are brand studios which spring up in what used to be a newspaper or a news brand. And then there are brand studios which spring up from a film production company. And all of them have different strengths and weaknesses and talk about each other well. So the bit of testimony that I showed earlier showed somebody working from a brand studio who had some connection with the ad industry and with talking about how the brands just don't get it. One of the crucial ways that they don't get it is they don't realize that what they produce as brand content communication has to be a lot better and more interesting than they realize, because they have spent their lifetimes, you know, their history, paying for media space. And now they've got to make media which will be distributed independently of buying it. So suddenly they, you know, having always been able to buy their seat at the table, they're in the mix now with other cultural competition which won't allow their message to get across. So they've got to be more creative and better.
On the other hand, there are, film companies who just haven't had a traditional trajectory in the regulatory side, so they don't realise that there are regulation-based obligations, which if you've been working in advertising in a traditional agency for 2 decades, there will be somebody in the building who will say, hang on a sec, have you shown it to David before you send that out? Or have you sent it to Clearcast or to the radio authority, etc.? So have you had pre-clearance? So, and I think, there is a huge temptation to cut out the middle person, whoever that might be in the system, because simplification of workflows is a really attractive and, as you say, cheaper way of doing things. But one of the first areas that costs get cut is trimming the workflow and accidentally sometimes losing the component of the workflow that reference the regulatory obligation. And so I think it is a false economy, I suppose would be my analysis. The false economy of marginalising or splitting off the regulatory obligation either through ignorance or through willful bypassing of an obligation which is actually understood. That was quite a wordy answer. Thank you. Yeah. Can I just say, I know we're nearly at the end of the session, and if I may, just on AI, a few weeks ago I had to speak to advertising students in the UK just beginning their 3-year degree, so I know some of you are doing the same, and I hope you'll forgive me as I asked them to forgive me, but I started with 2 bits of bad news, because I wanted to offer a more encouraging answer. And the 2 bits of bad news were, firstly, the trust ratings for advertisers, which are terrible. Advertising is amongst the least trusted profession. One of the trade publications was celebrating the fact that advertising had been moved off the bottom by politicians and the media. So imagine that. Your trade body is celebrating that you're not at the very bottom, but you're still very low. But the second thing we talked about, and by the way, of course, trust is at the heart of what we've talked about today, because so many people within the industry share our concern to address these issues so that there is trust in influencer marketing and it has a healthy future. But the other thing was AI, and of course that's the prospect that your graduate jobs will disappear because AI replaces the early jobs in the industry. So I told them this bad news, partly because, and I hope to share with you, that actually people within the industry say, well, we must address that and we must change the skills and what we ask for graduate jobs in advertising. But above all, that instead of thinking of AI as replacing, we need to think of AI as complementing what human creatives bring. And at the heart of that, for you learning about advertising, is judgment. Being able to make judgments, whether it's creative judgments or ethical judgments or regulatory judgments. So I think the hope against that challenge of AI is doing what we've tried to do in this room today, to think about a breadth of wisdom and knowledge and judgment that you can bring, and that is the strength that will keep you in a job in the advertising industry, I hope, when you graduate. Thank you, Jonathan. I would like to add, thank you so much, that we have actually a chair called Ruta 44, it's a road 44, that industry has created, the agency B2B. I invite you to participate, please, because they want to, one of the first aim of this is to help to the reputation of the advertising career. But we need your help to participate in the project, to follow the Ruta 44, because we have there some also companies that are working in AI, and they make hackathon to teach you to how to improve your skills and so on. So as we cannot change our studies,
we have been fighting to change it a lot of years. You have to follow us because we are going to make some parallel curricula to put you in the work as advertising workers. But you have to participate on this because we cannot do it by ourselves, you know. So industry, of course, is very worried about this because, sorry, but I don't understand why journalists are not the worst profession. Better than, yes, because advertiser here, we have to label our work. We have to say we are making advertising, and everybody knows that advertising is persuasion, so people know, and journalists don't do that. So I think you have to fight for this. And of course, I am very grateful with my colleagues about this project. As you see, it's a very, very big project with analysis of media, interviews, quantitative research, a lot of to put advertising in the academic world. So thank you so much for this roundtable. Thank you so much. Seguimos esta tarde. Quien quiera participar, pues seguimos. Y me pasáis la lista, que los que habéis venido os vamos a hacer un certificado de asistencia. Patricia, favor, ¿vale? sorry, please say Ian and I will be here if anyone did want to Yes, ask us so- a question. I know it's difficult when there's such a big auditorium, but we'll be here Okay, if you'd yes. like to speak. Si queréis, pues cómo participar y cómo seguir con nosotros, lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias por venir. Y de verdad seguir a ruta, si queréis estar al día, ¿vale?
vamos a empezar. Van a hablar en algún momento en inglés y en español, pero cuando hablen en inglés vais a tener la traducción arriba, ¿vale? Que se puede seguir en vivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale. So I'm going to introduce the round table. This is first of all, because in the morning you haven't stayed here en la mañana. Bueno, os hablo en español. Es un proyecto de branded content que ha durado 3 años y hemos estado mapeando las reglas y la legislación de branded content en 32 países, ¿vale? Entonces, sois alumnos de publicidad, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con regulación publicitaria y también que tiene que ver ahora con todo el contenido de entretenimiento, de influencer, bloggers, etcétera, pues es en lo que estamos, ¿no? Un poco todo eso, cuando en la línea esta fina que hay entre qué es publicidad, qué no es publicidad, que os interesa como futuros publicitarios. Podéis bajaros todo en el proyecto que tenemos, hay mucha información sobre todo lo que hemos hecho y os lo podéis bajar sin ningún problema porque está en abierto, ¿vale? También, Jorge, por eso te lo digo, luego te mando los links. Genial. Si queréis trabajar en ello. Perfecto, Okay. gracias. So, I'm going to introduce the round table. Profesor Jonathan Hardy es el investigador principal del proyecto que está en la Universidad de University of Arts of London, and Professor Ian, who is there, is still in University, and Complutense. Somos 3 países que estamos trabajando en este proyecto. En la mesa tenéis a Carlos, que Carlos Aranguren está trabajando en un despacho de abogados, ECIJA abogados, bueno, luego nos contará. Esther Martínez Pastor, que es una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, pero sobre todo está aquí, además de ser buena amiga, porque ha formado parte de Autocontrol. Es Autocontrol. And the rest of the people here, vuestro profesor que ya le conocéis bastante, no vamos a... vuestro profe, so gracias porque los has bajado. Muchísimas gracias. Ellos que han It's venido. yes, it's very important to stay here. Jorge is an expert in advertising and digital world. Jonathan and Ian, he is an expert, and some of the work he has done, for example, the thesis, no? It's about audiovisual regulation, bloggers, influencers. So very important that you stay here with us. And Beatriz, Beatriz es del Departamento de Derecho también, Law Department, que ha colaborado muchísimo con nosotros en el proyecto de Branded Content. Entonces, thank you so much for staying here, and we are going to try our best with both languages. Okay, gracias. Pues Carlos. Thank you very much. Well, thank you very much to the Universidad Complutense and the Branded Content Governance Project for inviting me today. It's a pleasure to be here to share some ideas, but I think my colleagues here also, they have a very well information and knowledge about the topic. When we talk about branded content regulation, one of the first things that comes to my mind is how intense has been lately the policymakers in Brussels, basically, creating a body of regulation to tackle the new technologies, first the internet, then afterwards platforms, then afterwards AI. All of them are connected in what it's called the Digital European Union single market. What the Brussels is doing, just in case so you know, Brussels is creating a federal system. You know the difference between did you study that, a federal system, how does it work in regulations? You guys study regulations, right? No? See. So anyway, the important thing about this is that Europe is legislating nowadays, instead of letting the countries to pass and adapt local national regulations, it's going federal like the United States. So in a way, we are becoming a federal, at least
in some of these areas regarding intellectual property, communications, advertising, technology in general, platforms, streamers, TikTokers, you know that, right? It's a general regulation. It makes sense in a unified single state market. And it's been very intense for the last 25 years. I guess you guys are younger than 25, but since I'm a little older than 25, I can tell you how intense has been this process and since the first internet regulations regarding copyrights, markets, internet services, liability, etc., to the recent, one of the most recent one, which is the AI regulation, which it is very, it's very innovative. There are some criticisms as well, but at least tries to organize what it's AI and how AI should be deployed, implemented, and used in Europe. But going back to branded content, as I know there are some theoretical and different school of thoughts. In a way, branded content, in a way, no, it is some sort of a form or a type of advertising, because and this is very important in general. What happens when my clients, visit us, I always tell them, the law is very serious. You know what I mean? The law is very serious. Do not try to outsmart the law. You think you're smarter than the law? Don't worry. The law, the judges, auto control, they have many legal resources. They will apply the general audiovisual communications law. They will apply the civil code. They will apply unfair competition law. So it is very regulated. It's not perfect, but it is true that during the last 25 years, regulators in Spain and in Europe have had this concern about tackling all the issues from different angles. In a way, and maybe my colleagues here may agree with me, they're very redundant. I mean, it's a layer after layer. Everything resembles and everything tackles the same issue. And all these 25 years that I told you, from data protection regulations to Act, to audiovisual, to copyright directives and regulations, to consumers protection, etc., all of them have one key factor, one objective, which is consumer in the center. The person, the consumer, always in the center. So don't try to outsmart consumers with different ways of communicating information / selling or advertising things, because at the end there are so many regulations, in Spain and in Europe, controlling and limiting the borders of what is possible and how any commercial communication, should be transmitted to the public. So I don't want to interrupt and I don't want to step on my colleagues, but the so famous in 2022 Communication Audiovisual General Law, which makes clear the types of new messages or communications from what is in connection, of course, with the advertising law, which is kind of old, 1982. Maybe you were not born in 1988. No? Maybe? No? Don't be shy, come on. So connecting the new forms of communications with the old, it's a bridge between the old and the new, between pre-internet and after internet, with all new source of communications and commercial messages or commercial communications. What is sponsorship? What is product placement? Do you know what is product placement? Come on. No volunteer for producto, emplazamiento producto? You know what is that? No ven la tele. Please. Yeah. Up to you. Product placement is when, like, in an ad or a movie or something, you see specific product placed there. It's not really publicity, like explicitly, but they are putting the product there so you can see it. So it provokes that the spectator kind of sees it instead of buys it. Great, perfect. So it's legal? It is. Okay. Is there any conditions on how to do it? For instance, imagine I'm James Bond. Not difficult to think. Not so difficult, huh? Imagine I had a watch. I don't. So you have two imaginations. I'm James Bond, and I say, I love my new watch. Look at this. Beautiful. Is that right product placement?
I didn't say even the brand. But if you can see it, then it is. Yeah. For example, if it was a car, and it's very obvious that the car is, Mercedes, then even though you didn't mention it, you can see it. So, but what did I did wrong? As in terms of the script, in terms of the message, in terms of the communication, what did I do wrong when I say to hear the actress, look at my new watch, I love it. And I'm not saying the name, the brand. What was the wrongful here act? Usually in product placement, you don't really mention the product. Great. So the product does not interfere, in the narrative, in the dialogue, it is there because at the end of the day, and this is something, we always, in law all the time, what we're doing in law, like a scale, right? We're trading off, You're right, this right, da. So, going back to this case, it's very interesting, the regulation on product placement. So, in real life, people use trademarks. I mean, it's a fact. The cars, the watches, the shit, it's a fact. So, movies or any sort of communication, they don't need to avoid that reality. It's a fact. Also, on the other hand, and you can imagine that, brands want to communicate, the productions, they need money. So it's a match in heaven, right? So we just ask them to do this in a very neutral way. We understand that James Bond is driving an Aston Martin, I think, or maybe it's a Citroën, I don't know, either or both, and the brand is going to be there. Also, you see in many other communications, they don't put the brand. I guess they didn't get the money, or they didn't negotiate, or they just didn't care, whatever, So product placement is a new issue, because of course markets, and this is very important in this context, as I see in my clients and in my cases, competition is tougher and tougher. So what happened when competition in any market, also for journalists, I don't want to talk about, are we talking about clickbait today? No? Okay, forget about clickbait. So, but it's an example of how competition is getting tougher and tougher. So all the players in the market, they have these, and ethics is also important here, maybe they are tempted to twist and to push the boundaries of the law. Of how should we interpret, how should we do things, because even sometimes, and this is very sad to say as a lawyer, sometimes, yes, it is sad, but we live with that. Sometimes infringing the law, it doesn't have big repercussions. In terms of money, with the money you save or the money you made infringing the law, it happens a lot in intellectual property. But that's another issue. So again, also but again, my colleagues will, I leave this to my colleagues, very recent regulations on influencers. Again, actually influencers, they do a lot of product placement sometimes, right? It's there behind them, that is fine, whatever, etc. We will talk about how to do product placements and what are the legal requirements to do it properly, but it's a fact because it's a new way of communicating, a new way of, a new media, in a way, but also influencers, they need to think that, they can live in Andorra if they want, but that's a tax issue, but Spanish law applied to them. The communications, advertising, unfair competition, general audiovisual communication, all these regulations also apply to their activities. Everything, sorry for the news, but everything is regulated. Everything. That's why we live in a rule of law country. And everything more or less it's written and more or less it's clear. Even though judges and auto control and many people discuss and debate things. And on top of that, we have a new layer of this digital regulation that is affecting branded content, but also affecting media, communication platforms, etc., which is AI. AI is going to be a big issue in communication and in branded content. AI generated content. Now, we just have some guidelines from the Spanish. Do you know we have a Spanish supervision agency? Do you know that? Supervising AI in Spain, which is the enforcement, application, interpretation. It's in La Coruña. Somebody from La Coruña?
No? Okay. Well, lucky you, you have, it is the headquarters of the Spanish supervision government agency, and they control how the AI regulation it's applied and enforcing it, etc., in Spain. So they just published last week some guidelines on AI transparency. And I'm going back again to the same, famous Article 50, all content that is created by AI should be labeled and should be identified as created, with some exceptions, but in general. So you have to inform. Again, the user, the consumer in the center. Don't try to fool him, fool her, right? Don't try to outsmart the law. And now this is very interesting because in some cases you will have different layers of labeling and information and transparency and accuracy, which is product placement, it is advertising, it is AI, all these hashtags, or some indications, before the content, should be communicated to the user, to the viewer, to the consumer. So again, because the principle is very clear, the consumer in the center, all these sort of regulations, they go by and they affirm the principle of transparency, information, accuracy, not to be misleading, etc. So it's very difficult to outsmart the law, and it's very difficult, or at least, and that happens a lot, it's very risky to push the boundaries. I mean, unless, of course, that depends on many companies, unless they want to, it's called risk, appetite for risk, which is a legal term apparently, which is how far do you want to go in pushing the boundaries and the concepts and interpretation of the law to do that thing, that communication, that advertising, that particular message, etc. And I'm finishing now because my colleagues sure will have other views on this. Also on top of that, the platforms. Digital Services Act, this is very legal stuff, but this again a regulation, European level, establishing again some conditions to platforms in terms of information, in terms of moderation, also for the companies selling through the platforms, to again protect the consumer, give them the information, not to mislead them, etc. So the question is for my colleagues: are we well protected as consumers? Maybe we are too protected. We are overprotected. We are like kids, and the regulation is like a huge babysitter that maybe overprotect us, as you mentioned, because it thinks, well, but also you need to set them, some sort of a standard. I mean, let's assume there are some viewers, some users, which is more aware and more informed than others. They go beyond, so we have a standard of, okay, don't fool people, and we use this standard. So of course there are people below the standard that you have to remind them all the time, because they will think really that James Bond is wearing that watch because he likes it. And some people will believe that, and others are beyond the standard. But again, it's all about trade-off, and it's all about setting a standard of everything, of what is awareness, of what is liability, of what is how to do things properly. There's always a standard. And I think with this extensive and abundant regulation, I think it's pretty easy, if they want to do it right, for all sort of advertisers and agencies and communicators to apply and abide by the law. And it is also risky for them if they try again to outsmart the law. So thank you very much. I'm eager to discuss with you. Thank you. Ahora vamos a cambiar el idioma. Que hablo mucho mejor español, ¿eh? Sí, español. So, Juliana, you have the app to, or maybe you can. Sí. Yo sí. You can read it, Jonathan. Uy, se me ha salido una tilde ahí.
Bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme, Patricia, por volver a la que ha sido mi casa, como estudiante de doctorado, de licenciatura, como profesora hace 2 años en comisión de servicios, en fin, mi casa. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo por los que están aquí presentes, también gracias. Bueno, la primera en la frente, una tilde donde no debe de estar. En fin, bueno, cosas del directo y de las prisas de todos los profesores. Bueno, yo os voy a comentar un poco el papel de autocontrol de la publicidad. Yo formo parte del jurado de la publicidad, primero estuve 4 años, ahora llevo 2 y... ¡Oh! Pues qué difícil. Bueno... bueno, no me he presentado. Yo soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de publicidad, ¿vale? Y en esta casa di Derecho de la Publicidad, por cierto. Bueno, yo voy a hablar del sistema de autocontrol, para qué sirve. Algunos de vosotros no sé si estáis en tercero, no sé qué años estáis, segundo, o sea que no habéis dado Derecho a Publicidad. Pues mejor, así estáis más tiernos. Y... Bueno, pues yo lo que quiero trasladar aquí es cómo el sistema, como decía nuestro compañero Carlos. Carlos, sí. Carlos, yo recuerdo a Vizcaíno, que es un creativo, bueno, era un creativo que estaba en lo más alto hace unos 10-15 años, y me dijo, mira, en España solo nos podemos reír de un hombre blanco, heterosexual y de más de 40 años, y rico. Y yo pensé, hijo, qué negativo. Y en verdad yo creo que sí, es un poco por lo que tú dices, ¿no? Nuestro sistema de publicidad está hiperregulado. Es decir, tenemos medios, soportes, sujetos, en fin. Ahora con la IA. Es un sistema muy, muy regulado, a lo que se suma que la vinculación obligatoria de la ley, o como se diga mejor dicho, aunque yo he estudiado Derecho, pero solo estudié en libros en la UNED, sí que es verdad que necesita también de la implicación de la industria. ¿Por qué? Porque la industria lo que no quiere es que la metan mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya tengo un montón de normativa y me ponen más, me ponen un corsé tan difícil de quitar y de cumplir, que es mejor que nos regulemos. Es mejor que te castigue tu madre o que te pongas tú unas normas con tus amigos. Mejor unas normas con tus amigos. Pues eso es lo que hace autocontrol de la publicidad. Lo que hace es un sistema en el que hay diferentes anunciantes, medios, marcas, y digamos que de alguna manera se protegen, por decirlo de alguna manera, y por otra parte generan una marca, la RSC, que no me gusta nada, pero en fin, vaya por delante, genera una marca en sí misma de ética, moralidad, llámenlo como quieran, ¿vale? Entonces yo voy a explicar un poco cómo funciona y cuál era mi perspectiva antes de entrar y cómo es mi perspectiva ahora, ¿vale? Yo creo que también es importante. Los que estudian publicidad tienen que saberlo porque luego se van a ver obligados a cumplirlo, por supuesto. Bueno, como a mí me invitaron para hablar del branding content, el problema es que en autorregulación de la publicidad no hay una norma como tal, sino que nosotros nos tenemos que fijar tanto en la normativa jurídica como en las normas de autocontrol, es decir, las normas que se impone el propio sector, ¿vale? Yo he cogido un documento del IA donde dice que, bueno, el branding content es una de las inversiones que no es la primera, por supuesto, hay otras más, pero bueno, que está en la liga importante de inversión publicitaria, ¿vale? Os lo traigo aquí. Ya no os voy a hablar casi más de branding content, aviso. Pero sí os voy a explicar un poco cómo funciona el sistema. Creo que hay compañeros de Inglaterra que su sistema de autorregulación es distinto, pero bueno, en esencia yo creo que nos parecemos porque, claro, queremos un poco protegernos la industria publicitaria. Que no me parece mal, o sea, es que si me regulan todo, pues tendré yo que autorregularme. Pero ¿cómo funciona? Realmente... nosotros tenemos una ley muy desflecada, como decía antes, muy desflecada, ¿y esto qué quiere decir? Pues que en todos sitios hay una normativa que pone algo de publicidad, de hecho hay uno que lo llama publicidad propaganda, la ley pone comunicación comercial, luego dice publicidad, luego... Es que no hay ni una unanimidad en denominar nuestro ámbito de conocimiento, que con perdón... falta la cosa, ¿no? Porque es que, por ejemplo, hay una ley, creo recordar, de la publicidad aérea de 1960 o así, que todavía está vigente, que yo alucino, y que habla de publicidad comercial. Bueno, no sé, un término que también es un poco extraño, ¿no? Entonces, no se pone ni de acuerdo la normativa en torno a lo que deberíamos llamar publicidad. De hecho, la Ley General de Publicidad no habla de, por ejemplo, otros tipos de leyes como la publicidad social, solo es comercial, con lo cual, como dicen los juristas y los publicistas, eso es paisaje, me deja muerta. Pero bueno, ahí está.
Con lo cual nosotros tenemos que obedecer la ley general, que es desflecada, la que nos obliga, es decir, la que sí o sí la tengo que obedecer, y por otra parte tengo que de forma simétrica generar códigos que no contradigan esa, es decir, yo tengo que, por decirlo de alguna manera, obedecer los principios jurídicos de la ley. Claro, principio jurídico, ¿qué es eso? ¿Qué es un principio jurídico? ¡Oli! Se esconde y hace así, se mete para adentro, la chica rubita. Pues efectivamente, yo también me escondería. O sea, un principio jurídico suena muy así. Tenemos aquí un jurista que nos lo contará mejor. Pero un principio jurídico es pues algo que debemos hacer, que se supone, ¿no?, que es un poco de sentido común. Y aquí entra el branded content. Venga, lo meto a de cuña. El principio de identidad. Es decir, si yo te digo qué chuli es mi reloj y te digo, mira qué chuli es mi reloj Rolex. Toma, ahí lo pongo. Claro, ahí estoy identificando qué tipo de reloj, y si está en la narrativa o si no lo está, ya empezamos un poco nos empieza a chirriar, ¿no? Que es un poco lo que Autocontrol está haciendo ahora, que ya era hora, porque, ¿ves? Una crítica, porque ya era hora, que ahora tiene muchas reclamaciones sobre este tipo de identificación en redes sociales, que decir, cuántas veces vemos cosas que no son y nos están metiendo la cuña publicitaria y parece que no, pero sí, ¿no? Estoy haciendo un haul de no sé qué, y tú dices, anda, todas las marcas del mismo haul, fíjate tú qué casualidad, pues ya está. Pero ese es el principio de identidad para nosotros en Autocontrol de la publicidad. Por lo tanto, bueno, yo os he puesto un esquema que no estoy siguiendo para nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el sistema de autocontrol tenemos que obedecer a la ley general y poner los principios que tienen que regularla. Y a la vez, cada sector sectorial hace sus propias normativas. Por ejemplo, los espirituosos, las bebidas alcohólicas, FEBE, lo que era antiguo FEBE, pues ellos regulan. Imaginaros lo que regulan que la persona que vaya a hacer un anuncio de bebidas alcohólicas tenga más de 25, y tú dices, ¿y qué más da que tenga 20? Pues por ejemplo, yo con 20 años parecía que tenía 14, porque visualmente yo puedo parecer, yo ya no, porque tengo canas, ya tengo una edad, 52 casi, en fin, pero una persona de 18 de vuestra edad puede parecer que tiene 14, entonces ellos mismos se autorregulan que como mínimo tienes que tener 25 años para hacer una pieza publicitaria de alcohol, bebidas espirituosas. Lo que quiere decir que ya te estás autorregulando, ¿vale? Así como el de juguetes, como el de aguas, como el de farmacia, etcétera. ¿Quiénes están dentro de estas de autocontrol? Anunciantes, agencias, medios de comunicación, e incluso ahora también hay comisiones donde se puede denunciar los particulares, aunque siempre lo ha habido, pero hay una especial. Me voy bueno, ¿qué es la publicidad? No os lo voy a contar porque me parece un poco ridículo, pero en realidad es lo que os decía. Es verdad que aunque nosotros tengamos que hacer caso... Bueno, voy a poner aquí. Sí, momento. No, esto no lo voy a poner, porque he puesto muchas cosas, pero me parece una tontería. Me voy a ir aquí a los órganos de regulación. Bueno, y nosotros, aunque tengamos que hacer caso a la ley, sí que es verdad que Autocontrol nace hace 30 años, de hecho hoy tenemos una fiestecita en el Prado para celebrar esto, y como os decía, tenemos que obedecer el sistema jurídico y por otra parte hacer el sistema de autorregulación. Las normas de autocontrol no son vinculantes para todo, esto quiere decir que si una marca no está vinculada, pues no puede hacer caso. Os pongo un ejemplo, Netflix. Netflix hace unos años puso la campaña de Diet por todo Madrid, Sevilla, Valencia, etcétera, que eran unos carteles, no sé si habéis visto la película, la serie de ficción, está en Netflix, donde salía sangre, unos ojos, una lengua, en fin. Y lo pusieron por el metro, por las vallas, los autobuses. Bueno, al día siguiente hubo un montón de reclamaciones en autocontrol de muchísimos padres que decían que es que los hijos estaban llorando en la calle, que veían esos carteles, que veían el metro y que era eso de una oreja. Bueno, estaban aterrados. Netflix no forma parte de autocontrol, no forma parte de este sistema de autorregulación. Bueno, pues al día siguiente lo quitaron de toda España. Claro, esto es una buena RSC, eso sí lo voy a decir. Lo quitaron porque efectivamente, aún no siendo parte, son padres, son cuentas, son muchas, es muchos ingresos para estar jugando con los padres y los niños. Con lo cual lo quitaron. ¿Quiere decir eso que autorregulación funciona o no? Sí, las marcas sí que quieren que sus marcas obviamente no salgan en los medios criticadas y que no tengan una mala imagen, ¿no? Pero esto no quiere decir que las cumplan muchas. Me voy a Jockey Preciosi, que son muñecos de niños pequeños en televisión, que bueno, en televisión, en cualquier sitio, pero yo analizaba televisión hace 10 años y salían muchísimos muñecos que no cumplían la normativa de juguetes, ¿no? Se ponían un montón de reclamaciones. Eran italianos, no estaban en autocontrol, les daba igual. Así que
se tiraba a la basura la reclamación y topa adelante. Y el anuncio seguía saliendo, pues con incumplimientos como, por ejemplo, que el muñeco volaba solo, que tenía una animación que no tenía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se cumple? Pues hombre, a veces sí y a veces no, pero si las normas las ponen unos pocos, pues obviamente se cumplen, ¿no? El otro día decían en Autocontrol que este año era uno de los años en los que los propios socios no habían incumplido ninguna de las normas impuestas a ellos mismos. Oye, pues eso es un logro, porque es verdad que aun poniéndose normas entre ellos, a veces las incumplían. Y tú dirás, bueno, pero esto lo hacemos todos en casa. No entras con los zapatos, entras. Pues esto es lo mismo. Entonces, es verdad que en este sentido sí que está funcionando. La gente empieza a tener una mentalidad de, oye, pues habrá que cumplir esto. Y poco a poco la gente va entendiendo que la autorregulación sirve para algo. Hay también otro punto, y entonces aquí se enrevesa más. La autorregulación es esa parte en donde, digamos, de forma voluntaria, ciertas marcas, ciertas empresas deciden adherirse, pero también puede haber una corregulación, que es la administración, junto con autorregulación, hacen códigos. Por ejemplo, el de las cookies, ¿no? Pues estos se juntaron y dijeron, venga, vamos a hacerlo juntos porque realmente aquí hay un follón y hay un melón que cortar. Entonces se juntaron las dichosas cookies, que llevamos hablando de las cookies 15 años, y los informáticos 30, pero en fin, o sea, las cookies, el gran desconocido y el gran conocido, ¿no? Los códigos de conducta de autocontrol, yo los que he trabajado más han sido el de juguetes y han sido el de bebidas alcohólicas, pero realmente la pregunta sería, ¿y se sanciona? Sí, se sanciona. Es decir, una de las consecuencias de no cumplir algo y siendo socio es que te pueden o retirar el anuncio, pueden pedirte que por favor retires una parte también o la totalidad y que también pagues una multa. Pero esos códigos, esas multas, los ponen los propios códigos. Claro, podéis pensar quién pone esas multas. Pues los que tienen dinero, farmaindustria. Claro, o sea, la industria de la farmacia es la que a sí misma se castiga. Yo creo que una multa que pusimos hace poco fueron 90.000 euros. Porque claro, eso no es nada. Eso es como 9 euros para mí. O sea, comprarme un jerseycito en Zara, yo qué sé. Pero bueno, es verdad que también existe esto. ¿Cuál es la ventaja de presentar algo autocontrol? Que lo podéis presentar. Mira, esto es una práctica que siempre quiero hacer. Pero claro, yo estando ahí me mata, ¿no? Es presentar una denuncia sobre algo que veáis de publicidad y veréis mogollón de cosas, porque es que hay muchísimas y de hecho un particular puede denunciar. Entonces la ventaja de autocontrol es, por una parte, que yo como particular puedo quejarme y decir, oye, mira, esto incumple tal precepto, porque me parece que no es principio de identidad, no está cumpliendo con la norma, es desleal o es engañoso, lo que sea. Pero claro, tienes que ser sustentante en algo, ¿no? En alguna normativa de autocontrol. Y por otra parte, que los tiempos se acortan. Es decir, lo que me puede durar, no lo sé, me estoy equivocando, en un juicio 2 años, 3 años, ¿no? En autocontrol los tiempos, que ahora os los pondré, pueden ser como máximo 40 días, con lo cual la cosa se acorta bastante, ¿no? Para no marearos, bueno, esto nada, el código ético. Os cuento un poco cómo es el organismo, ¿vale? Y ya con esto voy un poquito cerrando para no pisar a mis compañeros. Como en toda empresa hay una asamblea general con miembros de todo tipo, de los que hemos visto, hay una junta directiva, hay un comité ejecutivo y el jurado autocontrol. Yo creo que esto es lo más importante y no porque haga yo parte de él, o sea, yo soy lo menos importante. Lo más importante es que son sujetos de muchas áreas de especialización diferentes, desde funcionarios del ámbito de salud, por ejemplo, profesionales que vienen de agencias o de las propias marcas, académicos, etcétera. Entonces, os voy a explicar cómo se hace desde dentro, porque yo creo que lo interesante de esto es siempre saber qué se hace ahí dentro, ¿no? O sea, yo siempre cuando estudiaba, hice mi tesis sobre esto, decía, ¿pero cómo lo hacen, no? Bueno, pues lo hacemos así. Hay unas secciones, ¿vale? Entonces, a nosotros nos llaman como expertos, dicen, ¿quieres participar en esta sección? Y tú dices, pues vale, a mí me encanta, entonces yo siempre digo que sí, yo soy facilona. Entonces, una vez dentro de la sección, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Ahora es online y antes era presencial. Después de la pandemia todo ha ido a peor, queridos. Entonces, bueno, pues ahora es online. Entonces nos reunimos. Entonces hay una serie de casos cada mes. Entonces cada sección tiene unos miembros del jurado.
somos de diferentes ámbitos. Y hay una persona que es, digamos, ¿cómo podría decir? El que sabe más, que es Anso Tato, que nos explica los casos. Nos lo envían 2 semanas antes o una semana antes más o menos y nos dicen, va a haber estos casos en la sección, míratelos. Nosotros los miramos todo, nos miramos la reclamación de la persona que lo ha puesto o de la empresa, nos miramos las piezas que ha entregado. Por ejemplo, pues este anuncio no me gusta porque habla de no sé qué y parece que la mujer la están maltratando. Entonces nos envían la pieza para que la veamos. Después, los abogados de autocontrol hacen un dictamen de lo que a ellos les parece y luego discutimos todos si nos parece bien, si no nos parece, etcétera. Hay casos súper difíciles. O sea, yo recuerdo uno en concreto de noodles. O sea, el ya te como ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo de ese, que era un ya te como, ahora me equivoqué de la marca, pero bueno, uno de gallina blanca versus Nor, creo que es la competencia o algo así. Entonces, en uno, no lo he traído esta vez, en uno dice la verdadera pasta. Bueno, ¿pasta? ¿Pasta es noodles? Bueno, ahí se quedó un cisma. Y yo qué sé, si una pasta es un noodle. Total, que enviamos un informe técnico al Ministerio de Salud, de Alimentación, para que nos dijera ¿qué es un noodle? Yo qué sé lo que es un noodle. Bueno, total, que al final a la semana o a los X días envían un documento explicándonos qué es un noodle, qué es tal, qué es chimpún. Entonces no se ajustaba porque no era pasta, no era un noodle. Bueno, total, que tuvieron que cambiar del anuncio todo, porque ni era noodle, ni luego había una denigración porque aparecía en gris la competencia, un verdadero noodle es esto y salía todo verde, el otro todo gris y chuchurro, en fin, aludiendo a la competencia, con lo cual era, por una parte la terminología no era adecuada, por otra parte había una parte, digamos, desleal con la competencia, fuera todo. Entonces, para que veáis que tampoco se hace así, porque nosotros somos gente que sabemos de lo que sabemos y todos somos bastante limitaditos, honestamente. Entonces, bueno, pues hay que pedir ayuda y hay que pedir informes a otras entidades porque no sabemos. Otro también fue ¿cómo era? Y además es que es fuerte, claro, tú lo ves normal, pero yo lo veo, era Procter & Gamble o una marca, Unilever versus Nivea, o no me acuerdo, o es lo mismo, 2 marcas así gordas. Y recuerdo que el problema era que uno ponía que eran rayos UVA y el otro decía ultravioleta. Ostras, y yo qué sé. Entonces vino un técnico a explicarnos la diferencia y cómo el UVA entraba. Pero claro, ¿cuál era el propósito? Pues que uno se cargara en pleno verano toda la competencia del otro. Querían que todos los botes de Nivea o del otro los retiraran del mercado. Claro, entonces era yo el rey del verano. O sea, fijaros que las consecuencias son duras, ¿no? Y sobre todo porque quien normalmente litiga en esto de verdad son marcas, es cuota de mercado, es pasta. Un particular está en su casa y entonces dice, ¡ay, está molestando a mi niño! Y hay que ver, no, pongo una queja. Pero bueno, es un pobre que, en fin, está en su casa enfadado, ¿no? Pero nada más. O sea, por ejemplo, y ya un poco para concluir, me acuerdo una vez que yo estaba viendo la tele con mi hija a las 11 de la noche en Navidad y viendo, pues yo qué sé, cualquier película de estas de, pues yo qué sé, es Rec o yo qué sé. Y entonces de repente apareció un anuncio de Durex, pero de estas de sabores, ¿no? Pregunta de mi hija, ¿y eso qué es? Y yo, ya te lo explicaré en otro momento. Pero pensé, jolines, ¿lo tienen que poner en plena Navidad? Bueno, total que yo me quedé con eso. Digo, anda, que yo haré la educación sexual cuando quiera. Bueno, pues ahí me obligaron a hacerla ahí. Al día siguiente tuve que explicarle ciertas cosas. Bueno, el caso es que yo me quedé con lo de Durex. Pues oye, nos llegó esa reclamación de un señor. No se puede poner este anuncio. Respuesta de autocontrol, me quedé muerta. Sí se puede. A las 11 de la noche. A las 11 a dormir y luego, además, Durex, o sea, este tipo de productos se pueden poner porque forma parte de la educación sexual de un niño. Y digo yo, hola, chúpate esa. Nunca mejor dicho. Es que me ha ido a huevo. Otra vez. Hablando de temas, ¿hiciste la de Nati Peluso? A mí no me tocó Nati Peluso. A mí no me tocó. Como nos toca a algunos sí, a algunos no. Pero quiero decir que es curioso, es simpático, es de sentido común, porque la verdad es que el derecho al final yo creo que es el sentido común, a veces prima poco, pero bueno, es verdad. Pero es simpático porque a veces cosas que tú ves y cosas que tú piensas que esto no puede ser, ¡pum!, pues alguien lo reclama, ¿no?
Y bueno, ya por concluir, Norma, para que veáis los tiempos más o menos, la presentación de una reclamación son 5 días, se le dice luego a la marca puede no estar de acuerdo, sobre todo si estamos hablando de marcas que están entre ellas enfrentadas. No, y entonces se hace un careo. Lo del careo es divertido, que aquí el compañero abogado se ríe, pero a mí me parecía divertido, porque se ponen ahí el abogado de Procter & Gamble, el ayudante del abogado, el jurista, el del I+D que viene de Alemania, el ayudante del laboratorio, el traductor, y se ponen 6 ahí como porque nosotros valemos. Y entonces en el otro lado se ponen los otros 6. Y nosotros ahí escuchando que dice una parte y otra parte. Es un careo, claro. Y luego al final se van y ya decidimos. Y ya con eso ya se aguantan. Lo que hayamos decidido está, ¿eh? Ya tampoco van a estar todo el rato. Ya si quieren, pues se van a juicio, claro. Pero normalmente no quieren porque al final es una cuestión rápida y si es temporada de verano no me sirve nada 2 años después. Entiendo yo. ¿Vale? Nada, esto yo paso. Las consecuencias ya los he contado. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que entendáis que autocontrol ni es la panacea. Yo cuando entré hace 8 años pensé, bueno, a ver, las marcas, la tal. Y yo ahora estoy bastante satisfecha porque yo cada vez que no estoy de acuerdo digo, pues yo no lo veo, yo voto en contra, no estoy de acuerdo, o yo creo que esto no se ajusta mucho, y yo me siento cómoda, honestamente, ¿no? A pesar de eso, yo soy muy jurista y creo que al final la ley es lo que nos hace en la carretera parar, la multa, el que de verdad me pongan una multa, de verdad civil, penal, pero creo que en el sector publicitario es fundamental ser conscientes toda la industria. Ahora con la IA ni qué decir, porque esto ya no estamos, principio de identidad es una broma, o sea, si yo quiero saber si una marca es de verdad, ha puesto la marca o tal, aquí ya no sé ni siquiera si él me está hablando es la verdad, lo que ayer en un congreso decía mi compañera Isabela, el problema ahora es saber si eso es verdad o no. O sea, hemos llegado a un punto que no es ya me creo la narrativa, o sea, ¿esto que me están contando es un bulo o no lo es? O sea, es fuerte, ¿no? Yo ya muchas veces digo, ¡ay, qué bonito este! Y me dice mi hija, pero si es mentira. Y yo digo, ¡ay, Dios mío, si es que ya me engañan todos! Entonces yo creo que ya estamos en un nivel, un poco lo que decía el compañero de la IA, que bueno, pues estamos aquí con el reglamento de la IA intentando ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. El otro día contaban que para que una imagen fuera realmente a propiedad intelectual de alguien, estaban en diferentes países estableciendo 600 prompts, que yo me quedé alucinada. Mucho. Pues sí, lo dijeron en el Congreso del IA, vinieron 3 juristas, pues en Japón... ¿no? En Japón jurisprudencia y todo, ¿eh? Yo alucinaba, digo, 600. Hay un caso, un primer caso Sí. en Estados Unidos, permíteme la cuña me da igual. la cuña publicitaria. Hay un caso en Estados Unidos que la oficina de copyright ha aceptado una obra gráfica, o sea, que está hecha con ordenador, y el tipo confesó, porque era como un experimento, confesó que lo había hecho con IA, pero como era un experimento, el hombre iba allí un poco a tensar la situación, él mismo documentó, con estos programas que tú grabas tu pantalla, ¿sabéis? Él mismo documentó todo el proceso, donde él mismo iba haciendo una serie de decisiones intelectuales, autorales, es decir, de esfuerzo intelectual en el tiempo, con multinivel, eso decían los americanos, multinivel, no sé qué, iba interactuando tal, y con eso que está en Vimeo, tenéis que poner en Vimeo a single piece of American cheese. Y veis la grabación. Entonces, eso se lo habían grabado, pero eso no son 600 prompts, Hablaba pero desde un... luego que el debate será ese. Sí. Y será fascinante. Para publicidad, para contenidos, es cuánta intervención y qué tipo es suficiente para que el resultado de lo que tú, nano banana, lo que tú quieras, el texto de ChatGPT sea tuyo a nivel de propiedad intelectual, a nivel de lo que sea, ya es tuyo. Porque ChatGPT, sé que os habéis leído los términos y condiciones, ¿verdad? Todos. Sí, ¿verdad? A lo loco, ¿no? Venga, ChatGPT te dice, esto es muy generoso, te dice, entre tú y yo, el contenido, lo que salga de la máquina, es tuyo. Pero una cosa es que sea tuyo y otra cosa es que tenga protección de derecho de autor. Perdona la cuña, Que no pasa nada, hombre. Bueno, pues yo creo que este es el reto y sobre todo la parte ético-moral, que ahí está el reto hasta que no regulen todo. Yo creo que es la única manera de autorregularse. Y bueno, podéis reclamar cualquier cosa que no os parezca bien. Yo tenía aquí una serie de anuncios, pero no los voy a poner porque, bueno, venga, os voy a poner el Divide, que seguro que os gusta.
Bueno, en este caso está clarísimo. O sea, el denunciante que era, o reclamante, perdón, que era una persona particular, decía que no decía claramente que era publicidad. Hombre, yo creo que claramente, como dice Autocontrol, un consumidor razonable y perspicaz, que también tela lo que dice Autocontrol, identificará que esto es publicidad. Pero bueno, es verdad que la normativa de influencer que ahora ha salido recientemente dice que hay que ponerlo claramente. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que dice Autocontrol, no del brand and content, pero sí de la identificación de la publicidad. Muchas gracias. Hola, yo voy a hablar también español porque también lo hago mejor que en inglés. Yo hace 12 años tenía una agencia que hacíamos brand and content. O sea, empezamos... Uy. Sí. Y empezaron a sacar jurisprudencia de Japón, de Finlandia. Yo creo que tengo la presentación. Ahora te lo voy a enseñar. Yo aluciné, ya que lo apunté. Que sí. Te echas 3 días. Que sí, sé que lo anoté en una hoja. Digo, qué barbaridad. Ahora te voy a buscar. Hola, empiezo. Hola. Sí, fenómeno. Pues lo que decía, hace 12 años yo tenía una empresa en la que hacíamos... Despacio. Hablaremos despacio. Yo tenía una empresa en la que hacíamos contenidos y parte de los contenidos que hacíamos eran branded content, pero no solo eran branded content, y teníamos grandes plataformas, que no voy a decir marcas, que nos pagaban por hacer comentarios de sus productos y de sus publicidades, cosa que ahora está prohibida. Entonces la regulación y el derecho siempre intenta corregir las desviaciones que hay en la vida real. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos teniendo muchas cosas nuevas, muy rápido y muy impactantes. Entonces esa regulación, que ha llegado ahora también de golpe, con Europa que se ha puesto las pilas y dice, oiga, ya se nos está yendo de las manos, vamos a intentar que esto tenga unas reglas y que la gente se sienta cómoda, pues viene y ¿qué ocurre? Que la gente las tiene que aprender. Y un grupo de la gente que tiene que aprender y que se dedican a no a generar el contenido, porque al final branded content es un encargo casi siempre, son los influencers que decíamos, o como los llama la legislación española, los usuarios de especial relevancia, que son algunos influencers, no todos, son los grandes, los que ganan mucho dinero y los que tienen mucha masa crítica detrás de seguidores. Entonces, la legislación siempre intenta corregir esos errores que se dan, como decíamos ahora mismo, que tenga que aparecer cuando es publicidad una etiquetita que diga esto es publi, al menos, aunque no se ponga publicidad, porque no la gente no sienta una palabra tan grande y agresiva, o lo que queramos en cualquier momento que se indique que estamos en industria o en IA o en cosas que aparecen, que no altere la protección del consumidor, porque ese consumidor, como decía también Carlos, tiene que estar en el centro porque es para quien se hace todo esto. ¿Qué ocurre? Que tenemos una legislación muy rica y que se ha ido enriqueciendo, y vosotros el año que viene lo veréis en Derecho a la Publicidad, y muy sectorial, ¿vale? En lugar de tener una regulación muy grande y muy general, empezamos a tener regulaciones específicas, regulaciones de farma, o como decíamos, regulación aérea, donde nos dice los puntos y los límites que tenemos. En la parte de autorregulación y autocontrol y la corregulación, con la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual nacen los códigos de corregulación que tenemos que tener para un montón de cosas. Y de repente llega Europa y dice, pues tenéis que tener 26 códigos de corregulación para casi todo. ¿Qué ocurre con la corregulación? Que hay que poner de acuerdo a mucha gente, porque son todos los actores que intervienen en el juego. Entonces hay que poner a la industria, hay que poner a los creadores de contenido, hay que poner a las emisoras de televisión, a las de radio, hay que poner a mucha gente de acuerdo. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque los intereses de unos son muy distintos de los del otro. No es lo mismo un grupo Antena 3 que Ibai. Aunque sea muy grande Ibai, es muy chiquitito comparado con lo que hace Antena 3. Entonces, esos acuerdos van a ser complicados y de ahí que probablemente veamos que los influencers se empiecen a agrupar y digan, vamos a hacernos grandes porque es que si no nos van a comer los otros. Porque tienen esos grandes grupos de abogados para hacer presión y decir, no vamos a ir por allí porque nos va a comer el tiburón. ¿Vale? Y entre medias, ¿qué tenemos también? Pues un agente regulador, que no es autocontrol, sino que es un regulador oficial, que es un regulador de la Administración, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es quien tiene que primero estar habilitada, que todavía no lo está, para poder hacer el trabajo que hace, porque ahora mismo está de observadora, pero no puede decir, oiga, usted no puede estar aquí porque yo no tengo capacidad de hacerlo. No sé si con el gobierno que tenemos se aprobará una ley, porque ya creo que es el tercer intento que hacen, para que esto salga adelante y se apruebe.
En general, y por no quitar mucho más tiempo, también estamos cambiando. Lo que era posverdad hace poco, ahora ya es posrealidad. Ya estamos poniendo términos nuevos para decir, no sabemos qué es lo verdad y qué no es verdad. Así que creo que hay muchos retos por delante y que los remedios nos llegarán de la parte legal, pero si nos llega de la parte de la propia industria y una corregulación, pues va a ser mejor para todo porque va a ser menos doloso. Entonces no me estiro mucho más para dejar un poco de espacio al debate. Bueno, pues yo como última hablante de esta mesa, antes de que abramos el debate, yo realmente lo que venía a contaros un poco es que el proyecto de investigación de Branded Content, pues esta realidad que hemos intentado abordar desde distintas perspectivas, pues la hemos estado estudiando en diferentes países, sobre todo Mache, que es uno de los investigadores que ha estado ahí mapeando todos los países. Y, por ejemplo, pues en España es cierto que esto del branding content, pues hasta que yo no empecé a investigar más de cerca todo lo que era esto, pues me daba cuenta de que veía mucha publicidad y mucho branding content, pero no sabía identificarlo, ¿no? Entonces, actualmente creo que es importante que se estudien este tipo de fenómenos y de las nuevas prácticas, porque si algo se diferencia a la publicidad es que es súper innovadora. Cada vez busca herramientas más creativas, más emocionales. Actualmente creo que eso es uno de los grandes retos. La comunicación persuasiva, así hablando de manera muy amplia, pues se ha vuelto muy emocional y por eso pues los TikToks, los Instagrams, constantemente nos bombardean y bueno, yo la verdad es que como experiencia personal que yo pues tengo Instagram, pero como lo suelo decir, estoy en modo espía para saber qué es lo que las juventudes ven y consumen. Y realmente me he dado cuenta de que el algoritmo de Instagram ya sabe lo que me gusta y constantemente me manda anuncios cada vez más sofisticados para captar mi atención. De hecho, de vez en cuando, pues en vez de buscar zapatos, trato de buscar taladros y cosas que no me voy a comprar para que deje de mandarme publicidad. Porque si no, al final siempre compro algo y estoy cansada de que me espíe y de que sepa más sobre mis gustos que yo misma. Y se supone que yo soy adulta. Entonces, esto lo pienso en edades jóvenes y intentando responder un poco a la pregunta que lanzaba al principio Carlos, ¿estamos suficientemente protegidos? Bueno, una cosa es la sobreregulación, que es algo que hemos visto en nuestro estudio. Nos hemos dado cuenta de que hay muchísima regulación. Uno de los puntos en conflicto era, ¿hay lagunas jurídicas? No las hay. Ya os digo yo que no las hay. O sea, es que esto venimos regulando desde los romanos. No las hay. Otra cosa es que no se sepan aplicar bien las normas. Pero lagunas no hay. Esto lo digo para cuando estén ya en tercero que empiecen a quedarse con que no hay. Vale. No hay lagunas jurídicas. Lo que pasa es que las realidades sí que ponen a prueba los ordenamientos jurídicos, que eso es otra de las cosas que hemos averiguado con nuestro estudio. Que es cierto que, bueno, aunque haya mucha regulación, haya muchas normas y desde luego la autorregulación es una gran ayuda, porque evidentemente pues es rápido, es consensuado y bueno, pues la gente le hace más caso, ¿no? Es decir, cuando el coste reputacional es en tu sector, sueles hacer más caso que si te viene impuesto desde un poder superior que parece que es el malo y que lo único que quiere es ponerte multas para subvencionar sus otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que el reto de saber si estamos lo suficientemente protegidos, pues a lo mejor no hay que mirar tanto en que haya que hacer una ley o una nueva norma cada vez que la publicidad se pone excesivamente creativa, porque entonces al final lo que sucede es, como lo decía la profesora Martínez Pastor, bueno, es que al final solamente podemos criticar a los hombres blancos heteronormativos de 40 años. Bueno, ¿qué pasa? No nos podemos reír de las personas distintas, ¿no? O bueno, ya si quieres ser el malo de la película solo tienes que matar a un perro. Entonces ya está justificado que todo el mal pese sobre esa persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la publicidad tiene que estar más regulada o si necesitamos que en concreto las normas mencionen esa etiqueta exacta? Pues yo, como profesora de Derecho a la Información, creo que hay que dar libertad a la creatividad y que hay que ser proporcional y que hay que estudiar los casos, porque si no va a llegar un momento en el que la norma se puede utilizar como censura y al final pues no sé, creo que se van a perder muchas de las grandes, no sé, obras. Yo recuerdo que hay grandes anuncios que, aunque sea un anuncio, pero los ves y son genialidades. Siempre recordaré la primera vez que vi el anuncio de ¿te gusta conducir?
y me parece que es una genialidad, completamente emocional. Entonces, yo creo que esa emoción está bien siempre y cuando esté dentro de lo que es un punto de sentido común, que es lo que también hablábamos, y que también es el menos común de los sentidos, como dice el dicho. Entonces, creo que una de las respuestas sería estar vigilantes, no dar las cosas por supuestas, pero tampoco ser demasiado protectores de una manera que ahoguemos a la industria, porque yo creo que hay belleza y es bonito y hay que fomentar la innovación, pero desde luego intentando que el derecho y que los tribunales guarden el justo equilibrio y la proporcionalidad para permitir que nos podamos desarrollar y que, bueno, desde luego, pues profesionalmente puedas ganar dinero, puedas crear cosas que pasen a la historia de la cultura. O sea, hemos visto que al final la publicidad también crea un patrimonio cultural y eso está ahí. Entonces, creo que se deberían permitir determinadas cosas sin llegar a ahogar con lo que es pues la ley, ¿no? Y con esto termino mi parte y creo que podemos discutir y debatir más cosas, así que dejo la palabra al resto de la mesa. Thank you, Patricia. I couldn't follow all of that fully, but I think I represent a slightly different view from some of my panelists. And I won't repeat a speech I gave this morning, but I want to link back to what you were talking about, product placement. So just to make a few points, because it does illustrate some of the wider arguments. Firstly, this is quite new. This is quite new. Product placement was only liberalised in Europe, only allowed from 2010. Before that, it wasn't permitted. So we are living through a period in which, in my view, some powerful interests of marketers have won what they have lobbied for, which is product placement, but it's been a victory as part of a battle and it's fairly new. The second thing is, in our project, we identify what we call problem areas, areas where there's a problem. And I just want to put them in the context of product placement to give you an alternative view in the debate. Because I think Carlos was saying product placement is often natural and normal. And I agree it can be, and we know that. But I think there are problems and there is a debate. So the first area of problem is labeling. We should know when there is advertising attached to the program. James Bond was mentioned. Historically, James Bond films in my country were never labeled. They were just allowed. So we always saw James Bond as the kind of key place for product placement. But it wasn't allowed in domestic production. It wasn't allowed in the shows that were made in Britain. So labelling is important, and since we had that new rule, in the UK we have a P sign for product placement, so you can tell the programme you're watching has products. The second concern we have is what we call media integrity, what it means for the media. And sometimes this is a debate about editorial control, to ensure it's not influenced by marketers paying to influence what is seen. But there's also a concept of aesthetic control. So you might be interested that when Europe liberalized product placement, one of the groups that came over was from the United States, the Writers Guild of America. And they showed European politicians a showreel and said, Europe, don't do this. Look what happens. And it is a funny showreel. It shows, amongst other things, an American domestic production in which Oreo biscuits, you have those cookies, comes into all sorts of scenes, love scenes. Don't do it, they said. So the second problem is what it means for aesthetic integrity. The third problem is about marketers' power. It's a very powerful thing to be able to pay to influence communication. And historically, advertisers could do that in a thing called advertising. And increasingly, they do that across all content. But that is a powerful thing. There's an interesting argument from the States that we see very little public transport. We don't see even the failure of the Line 6 metro in American shows because everyone drives cars. But everyone in America doesn't drive a car. They do use the subway in cities, but we don't see it so much because it doesn't support product placement.
So marketers' influence can matter. So this is fairly new, and there are some problems. But I want to share, to agree with Carlos, on a really key phrase he used about layers, the layers of regulation. Because one of the things Europe has done is extend the rule on product placement to what they call on-demand program services. And that's a jargon term you've probably not heard in English or Spanish, but it means Netflix. And it means Disney. So in the UK at the moment, product placement shows on Disney have a P sign, and product shows on Netflix don't. Because Europe didn't say, let's extend that rule. It created confusion, another layer. And I suppose to leave it with a question that I ponder, the rules still state that you can have product placement, but there has to be editorial control exercised by the broadcaster. So if you're a TV station, that means if you're going to have a brand, they can't influence the show to the extent that they might cause damage to consumers. But is Netflix a broadcaster? No. It's a video store. It's Blockbuster Video. And so what does it mean? And how do we apply rules when they're just extended into new spaces? I do think that's an issue perhaps we do all agree on is worth discussing. But I guess I come from a context which says regulation to safeguard consumers can be an important beneficial thing. We should debate about how to get it right. We should not stifle innovation. We should not stifle emergent new forms. But there are concerns that are worth protecting for the consumer and communication user. Thank you. No, I fully agree with you, but if we go back, apart from having a lot of regulations in continental Europe, or Europe, I guess you don't mind I say Europe without UK. I do mind, Carlos, I'm very upset, but it's lovely to be here. Great to see you, Jonathan. The thing is, and you mentioned common sense, it's a step back, think about the consumer. He should be in the center of all these regulations. Competitors, like the song, you know, competitors will compete. Competitors will fight for inches of, now I'm going to say this about you, now I'm going to label myself like that, etc., etc. So let's go back, put the consumer in the center. It is true, you also mentioned what consumer. Yeah. There are smart consumers and there are stupid consumers, with all due respect to the stupid consumers, right? But if we find the middle ground of average consumer, let's respect her. Let's regulate, let's impose some obligations to all broadcasters, advertisers, media, etc., just to be fair with them, and that's it, and to avoid as much as possible any sort of reasonable misleading, abuse, misinformation, etc., etc. I mean, in terms of product placement, I know you like James Bond, Jonathan. I mean, I fully agree with the regulation of. I am pro product placement in a reasonable way. I think too much product placement, but this is more about aesthetics, right? Would ruin the movie. But it's inevitable because, you know, cars will have brands, watches will have brands. So let's also let the producers, the movie makers, you know, to make a little extra money on the side, you know, with that. And I think it's only fair, you know, instead of when you see, it's very funny, when you see basically movies, you see Facebook without not being Facebook. Have you realized about that? There's a lot of fake Facebook, no? Or a kind of unlabeled, you know, no brand, some sort of app on some sort of, you know, or computers or software, etc., because of course they didn't want to give any advertise, you know, Facebook, Microsoft, but I think in general it's good for everyone and it's a right balance. More opinions? Bueno, yo creo que, bueno, esto está en inglés ahora, es un lío. A ver, yo creo que yo no comparto lo mismo que Martisi, lo siento, pero yo creo que a mucha gente que hay que regular muchas cosas. ¿Perdón? Yo pienso que es verdad que... Espera. Que espero. No me dejan hablar. Censura. Me voy. Censura. Estamos oyendo cosa al aire. No, yo creo que lo que dice Martisi
que yo estoy de acuerdo en mi parte publicitaria, que hacemos cosas muy chulas, pero mi parte jurídica pues no me lo permite tampoco. No, y además yo trabajo niños, con lo cual, y jóvenes, pues menos todavía. Pero es verdad que el sistema tiene una parte de gran desolé, porque es verdad que, como decía el compañero, hay medios que están hiperregulados, porque históricamente tiene más trayectoria, está claro, la televisión, y en plataformas pues está pues un poquito todo manga por ancho, manga por no sé, sí, estoy un poco loca ya, como no me tomo café. Por ejemplo, a mí me parece que ciertos contenidos que todos consumís en redes sociales y que nos llegan y un montón de marcas deberían estar regulados y sin embargo no pasa nada, siguen ahí. ¿Por qué? El beneplácito de la Unión Europea también, con todas estas directivas que llegan tarde legislando cosas que son totalmente ridículas. Por ejemplo, poner un horario en Internet. ¿Hola? O sea, horario para bebidas alcohólicas de los niños. No podemos hacer contenidos. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Un horario en Internet? ¿De verdad tenemos un horario en Internet? ¿Pero qué es un horario? O sea, quiero decir que es que está todo como desfasado. O sea, yo tengo una opinión bastante negativa, honestamente, ¿no? O sea, realmente lo que ellos viven está tan alejado de lo que un legislador, el legislador, que también me da la risa, el legislador, ni que fuera uno, y fuera un señor encima. A lo mejor son un montón de señoras. Pues no, el legislador. Bueno, ese señor que es como Dios, que hace la ley, ¿no? Pero realmente es que está tan alejado de estos chicos. O sea, por ejemplo, decidme si alguno de vosotros con quién compartís vuestra localización. ¿La compartís? Que levante la mano la gente que comparte localización. Pues fíjate qué fácil. Si es que no tenemos ni que hacer campañas y ya sabemos dónde están. Entonces, exactamente. Entonces, quiero decir, si la ley está mirando a la tele, ¿cómo se dice?, a las marcas en las series, que no me sale, y esas cosas, es que de verdad, perdonadme, es que estamos hablando del pasado, en un mundo futuro. O sea, es que ellos están hablando de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, si la ley sigue diciendo cosas que no existen, pues claro, es donde aparecen todos estos conflictos. So in some part, some of our students and also children say, why, for example, in school they are talking about this, we don't need it, but we need another thing. So they are, I agree, they are making regulation without asking anything or researching about the public. So. Claro, entonces yo creo que la norma no está poniendo el ojo donde debe de ponerlo. Hay una sobreregulación, pero no sabemos muy bien para qué, porque es que no están en la realidad. Y luego se sobreproteja a estas grandes marcas que hacen lo que les da la gana, honestamente. Entonces, al final tenemos un panorama que estos chicos jóvenes pues están muy desprotegidos en temas de salud, gurús que les llegan a las páginas, estoy mal, y empieza a ver cosas que estoy mal, y empieza a venirme gurús, quién sabe quién ha estudiado qué, y me anuncian cosas que yo que sé qué, y al final caéis, porque hay un montón de gente que dice, he comprado no sé qué, era una mierda. Claro, si están mal y te empiezan a enviar un montón de publicidades de lo que tú estás sintiéndote mal como posible promesa o solución, pues claro que caes. Entonces, yo lo que creo es que no se está haciendo caso a lo que la realidad están viviendo ellos, no nosotros, que ya estamos en otra dimensión, con decirlo así. Y cuando las leyes salen, ya salen viejas, vetustas. Bueno, la ley de la juventud y de la infancia, en fin, punto suspensivo, lo voy a dejar ahí. No, pero entonces, ese usuario medio, al final hay que decir dónde está el usuario medio, porque claro, todos sabemos que el cerebro, dicen que hasta los 25 años no te ha terminado de desarrollar con lo que es el riesgo y con un montón de cosas. Entonces, pues a lo mejor hay que cambiar las cosas y decir, oiga, ¿dónde consideramos el punto? Y ese usuario medio, que la ley dice un usuario bien informado y tampoco define lo deja ahí en medio, pues a lo mejor hay que entrar un poquito más a ese punto y decir, vamos a proteger, pero ¿a qué consumidor? ¿Y cómo lo protegemos y de quién? Porque al final Coca-Cola no es sana y está ahí y hace su campaña y nadie dice nada. Y como ellos Monster, que ahora se empieza a hablar de las bebidas energéticas y tenemos 1000 cosas, y todo lo que sale que no sabemos de dónde viene, porque no sabemos la calidad del producto, no tiene el sellito C, pero se vende y te llega a tu casa. Sí, pero tampoco nos deslicemos en el terreno de la censura y claro, ya lo entiendes, ¿no? Y del ataque preventivo, ¿no? Que diría que, ¿no? Ese es el equilibrio. Y al final, si la regulación nos sobra y ya, o sea, es que ya la regalamos. Pero hay un tema de cumplimiento, de enforcement. Hay un tema de corregulación.
Claro, sé que es mucho pedir. Un tema de responsabilidad de las plataformas. Claro. Las marcas y de los creativos. Claro, supone que TikTok, la responsabilidad. A TikTok, tu salud mental. No hay nadie de TikTok, ¿no? Vale. No, a TikTok, a ver, me imagino que no son monstruos. Pero a TikTok tu salud mental tampoco es que le preocupe mucho, me imagino, ¿eh? O sea, no son monstruos, tu salud mental le preocupa, bueno, pero TikTok y Coca-Cola, ¿sabes qué piensan? Hay un tema en economía que se llama el mal del bien en común, que es que todo el mundo mira para otro lado. TikTok piensa, oye, mi producto es fantástico si la gente lo mira 10 minutitos al día. Coca-Cola, ¿qué piensa? Mi producto es fantástico si la gente consume una vez a la semana, no pasa nada. Multiplicado por 52 semanas por 8.000 millones de personas, yo con estos números ya me lo doy. Todo el mundo mira para otro lado. Claro. ¿No? Pero no estamos 10 minutos, no consumimos una a la semana, y así diferentes productos y servicios. Entonces, o presionamos a nivel de un poco de regulación, otro poco de corregulación, algo de presión social, asociativa, etcétera, etcétera. O si no, bueno, pero al fin y al cabo, pero eso nos ha pasado yo creo que toda la vida, ¿no? Los problemas nunca se solventan a cero, ¿no? Solo los vamos postergando y cambiando. Vamos parcheando, ¿no? Vamos tirando, ¿no? Vamos parchando problemas. Después de TikTok aparecerá pues otro y saldrán después pues los, como ya han salido, ¿no? Los temas también relacionados con compras compulsivas, los Temu, los Shein, etcétera, etcétera. Y así vamos, digamos, trampeando como podemos, pero va a haber algo no incremental, pero algo vamos, digamos, mejorando. Pero el debate sigue abierto. No, que yo iba a decir, pues lo que decía al principio Esther, hemos mejorado. Entonces, van saliendo cosas, van saliendo realidades, llegamos un poquito tarde, porque es que si nos ponemos preventivos, pues no podemos hacer cosas. Y además, a los 18 somos lo suficientemente inteligentes e independientes como para votar quién nos gobierna, pero hasta los 25 se nos tiene que proteger como niños porque no sabemos comprar. A ver, que es cierto que las marcas, o sea, es que ellas no te juzgan. ¿Tú qué quieres? ¿Un carrito para tu perro, aunque sea lo peor que necesite tu perro? Pues yo te lo doy. ¿Que quieres una escalerita para que el perro se suba al sofá? Cuando de toda la vida es, si no eres capaz de subirte, no te subes. Y de hecho, si eres capaz de subirte, te pego la manotada ahí fuera porque el sofá es para el humano, no para ti. Pues yo te doy una escalerita. Entonces, no juzga, te da lo que tú quieres, que no necesariamente es lo que necesitas. Entonces, yo creo que buena regulación, bien hecha, aplicada y consecuencias. Y bueno, y por ahí vamos, porque es que si no nos metemos, pues en fin, te doy la torta para no lo que has hecho, sino para cuando lo vayas a hacer, pues es que al final lo vas a hacer, porque ya que me han castigado. No sé, creo que es un poco pernicioso el decir que hay que regularlo todo, hiperregularlo. Evidentemente no cada uno, esto no es el salvaje oeste, que es lo que pasa un poco con las plataformas y con Internet, que bueno, pues la libertad absoluta pues crea monstruos, está claro, y hay barbaridades, o sea, me acuerdo que había un caso de una señora que demandó a no sé a qué marca era porque ella estaba embarazada y cuando estaba embarazada, pues claro, buscaba cosas de bebé. Tuvo un aborto y a los 9 meses le llegaban las cosas que ya necesitaría después de haber tenido el bebé. Y claro, aquella señora pues lo pasaba fatal y sobre todo lo que se preguntaba era por qué el algoritmo había calculado que ella ya tenía que ser madre. ¿Qué datos hay ahí? ¿Qué datos cogen míos de ahí para tener ese perfil? Mi caso, cuando me pongo a buscar las herramientas de Black & Decker, que no me las voy a comprar en la vida, pues yo me pongo a buscar cosas y ahí luego en Instagram no me sale nada. Ahora, si me da por mirar un coche Mercedes que curiosamente cumplo el perfil de que si fuera mujer de la edad que tengo y en el puesto de trabajo que tengo sí que me lo compraría, me tiro una semana viendo Mercedes de la clase A200 todo el día. ¿Por qué el algoritmo es tan inteligente? Yo no le he dado permiso para que tenga tanta información mía. Cuidado con los chorrités. Con los chorrités. ¿Qué personaje de Disney eres? Soy una buena amiga. Que empiezas ahí a dar cositas y ahora para darte el resultado te pide hasta el número del calzado para darte la solución. Cuando algo es gratis, tú eres la mercancía. Esto es lo más que aprendí de marketing. Entonces, eso también hay que educar a las audiencias, además de a las empresas. Y es lo que yo opino.
Forgive me if I don't follow everything so well with this. I think there's a danger of confusing two issues which I think need to be separated. One is about the regulation of content, and the other is about the regulation of the identification of advertising. When it comes to content, I think what I've heard is very pertinent. Who sets the rules? On what legitimacy? I think that's actually a critique of self-regulation, in part, because what you do, Estelle, I have the deepest respect for. You adjudicate a code, but that code is written by the industry that's regulated. Okay, it's written by marketers and media, and there's therefore questions. How good are those content rules? And we've had in the UK as well big debates because the content rules have changed. Attitudes towards sexism and gender have reversed from where they were. The regulator tolerated sexism in a way it wouldn't today, and that I hope everyone in this room would applaud. So content rules change, but the rules about identification are different. They're not about who exercises control over content. They have a different proposition, and the proposition is, who else is going to tell us? Who else is going to tell us? How else are we going to know that money influenced a communication unless it's made clear to us? How else are we going to know? Because sometimes this is obvious, I accept, you know, everyone's not a baby. We can see James Bond and his products. It's true. But we already live in a world, and we're moving into a world, Netflix is a perfect example, where the role of brands in the content on Netflix isn't clear. We can be at the end of a program and not realize it was a brand-funded communication. And that matters, because if we want to learn about cars or life, we need to know if somebody with a particular interest created the story we were told, whether it's information or entertainment. So for me, identification is different from content regulation because it poses the question, how else will we know? We're not in the room, we don't see the contracts, we don't see the script all the way to production. I spoke to someone the other day who was telling me that for the Barbie movie, General Motors had to negotiate 3 scripts. He was proud, actually, because he works for marketers, to tell me what a complex world they had to navigate in order to get their product placement successfully into it. We can't do that. We're not in the room. So we need the protection of some kind of identifier. And I would say we should not make that identification one that's, that stymies innovation or advertising or creativity. We need to get the balance right. But that's what I think. Thank you. ¿No? ¿Preguntar algo de todo lo que se ha hablado aquí o dar alguna opinión de vuestra experiencia con las plataformas? ¿Cómo sentís? Si reconocéis todo el branded content, ¿queréis hablar de algo de eso? 1 o 2, venga. Que sube nota al profe si habla. Venga, Pablo. Vale. Who's gone? Gracias. ¿En inglés o en español? Como te sientas cómodo. Sí, Vale. Okay, I'm from Colombia. Right now, in the Parliament of Colombia, we're giving like this laws that we want to like propose this co-regulation model, which is like state legislation combined with self-regulation systems. Yeah. About all these branded content governments and the AI and all this. So, sorry, I'm a bit nervous. Based on your leadership in the branded content government project, which elements of European models would be the most transferable to Latin America, especially Colombia, given that these laws are just starting to be made? They're just starting to be something, you know, like we are highly dependent also on technologies that we don't have in Latin America. So what would you guys say about
what's our path? You know, how are we going to, how do you say that? What's a road for these incoming things that are passing now that you're regulating for us in Latin America? Thank you. Sure. Okay, well, we're careful in a way not to make simple recommendations because we think regulation should be context specific. It needs to learn from what's happening on the ground. And even we learn so much just comparing the UK and Spain. Different attitudes, different roles of government, how politicians act, who's involved. These are all critically important things. But I would share one thing, which is a kind of conclusion of our project, and it's a jargon term, so apologies, but we're in a university. And the jargon term is integrated polycentric governance. And what that means is, in a way, it's a description of what we already have. It's kind of the world that's been described to you, a world where we have European supranational regulation, national regulation, we have laws, we have governmental regulators, we have self-regulators like auto-control, we have industry and people here talking to lawyers and saying what's okay and getting Carlos's advice. So we have polycentric governance already. We think it should be integrated in a number of ways. There should be stronger links across the chain in terms of training and education. We also think there should be a kind of escalation path. So often, and we agree with the panel, self-regulation is a good starting point, right? It's close to industry, it can do detailed codes and rules, it can say this will work on TikTok, but it wouldn't work on Facebook or Instagram, so industry's good to do self-regulation. The trouble is, these are very powerful interests in that story, they are, and you know, they don't always act finally and fully on behalf of the citizen and the consumer. So the next escalation path says, okay, if that doesn't work, if you have rogue operators that ignore the regulator, because not everyone has to follow auto-control, it controls about 70% of advertising in Spain, the 30-odd% don't follow auto-control. So you escalate to the next level. So I would say in simple terms, a mixture of state, statutory and self-regulation, and the quality of the state really matters. I mean, I do listen carefully to my colleagues on this panel and what they're describing, which is a world in which politicians can intervene too much, the state can go too far. I believe in a democratic state that responds to pressure from the people, from civil society, from academia, but that's not describing the world as it is. So Colombia needs to set safeguards. There is a role for strong regulation, but having self-regulation act first is often a good way to achieve things, and we need a mix. And obviously, like so much of the world, we need a rich civil society, which means charities campaigning for children, which means organizations concerned about food and nutrition, which means people concerned about media education, all playing part and being heard as part of the system. Okay, the last question. En español, ¿no? Vale. Que es que si no nos entran mis compis. Muy bien. Que a mí, en mi opinión, es que el algoritmo me conozca, a mí me parece algo bueno. ¿Por qué? Pues porque... Espera, que voy traduciendo. Ah, bueno, puedo ir traduciendo yo en verdad. Venga. Unpopular opinion for me. I think that the algorithm, for it to know you, it's good. Why? Because if I want to buy something, I prefer that they show it to me so I don't have to search it. And I think it's incredible that technology has gotten to the point where a phone can know me better than I can know myself and knows what I need or what I want. And also, I personally feed into it the chorri test. ¿Qué dijiste? Love it. Or whatever, but I think it's good, and I don't see the danger in that, because if it's showing me things that I like, it's better than if it shows me things that I don't. And also, as somebody that is going to work trying to sell stuff, I don't like them to limit myself. And product placement, I don't see the danger in that. Like, I don't know why consumers need to know that we're showing them things, to be honest. Because
Why? Like, I've been hearing them like saying this, and I hear a danger, but I don't understand what the danger is. Like, you're showing me things that I like. What's dangerous about that? It's more dangerous journalist, yes, of course. So that's it. Vale. Ahora en español. Ahora en español. Muchas gracias. El peligro. Si el problema no es que el algoritmo te conozca, eso está bien. El problema es que te conoce tanto que te manipula. Es decir, constantemente te está enseñando cosas que tú quieres comprar. Y eso, comprar, es básicamente incompatible con el ahorro. Un ejemplo, ¿vale? El problema está en cuando ya tienes la compra compulsiva. Y además, tú sabes que te gusta eso porque lo has buscado una vez y ya siempre te muestra lo mismo. Y a lo mejor hay cosas que también te gustan, pero que nunca vas a conocer porque estás ya metido en ese circuito y además estás constantemente en todo emoción. Entonces te venden felicidad. La felicidad no se vende, se construye. Eso lo sabes porque hay un dicho que dice: no confundas comodidad con felicidad, ni éxito con dinero. Entonces, el problema no es que te conozca, el problema es que te está dando constantemente lo que tú crees que te gusta y te quiere y demás, y estás entrando en un círculo en el que cuando estás eligiendo tú o te están haciendo elegir. Y si quieres romper ese círculo, no sabes cómo salir, porque estás triste y te pones a Instagram, ¿no? O estás enfadado y te ves algo de Instagram y terminas comprándote algo. Y entonces ya confundes lo que es tu pensamiento libre y crítico con una emoción que es que te hace sentir bien, pero como estás constantemente en emoción, es como una droga, necesitas más, y necesitas más bolsos y más zapatos y más maquillaje y más lo que sea, ¿vale? Y entonces ahora aparece el pago a plazo. Ay, no me lo puedo comprar porque me he comprado 15.000 cosas más, no tengo suficiente dinero, pero si me gasto 20 euros y me endeudo durante los 3 próximos meses a 20 euros, no pasa nada. El problema es que en una semana te has endeudado por 20 euros durante 3 meses 5 veces, ya no son 20 euros, son 100 euros, 300 en 3 meses, y ni siquiera te has dado cuenta. Y ahora te van a vender una tarjeta revolving. Y entonces te dice, no, si te gastas 100 euros al mes no pasa nada, porque son 100 euros al mes forever, para toda tu vida. Y entonces estás metido ahí y ya dices, mira, no quiero comprar nada más, ya tengo suficiente, pero ya estás metido en una deuda constante. Y entonces ya no eres libre de coger el trabajo que tú quieres, porque lo que necesitas es un trabajo que te pague las facturas de la maldita tarjeta de crédito revolving, que los intereses se renuevan cada mes, y entonces ya no pagas 100 euros, pagas 120. Y luego al mes siguiente son 150. Y nunca sales de la deuda. Y no puedes dejar ese trabajo que odias y que te quita felicidad porque es el único que te permite ganar el X dinero que te permite esa vida. Y entonces, en vez de salir con tus amigos a hacer cualquier otra cosa, estás en el sofá viendo internet porque es lo único que te da felicidad, porque es lo único que te puedes permitir, porque ya no tienes dinero para hacer otras cosas que te gustan, porque estás endeudado, no has sabido cómo en esa tarjeta. Bueno, no sé si me veis. No sé si veis el peligro. No, es que empieza así. Entonces, el problema no es que el algoritmo te conozca, el problema es que el algoritmo sabe más de ti que tú de ti mismo. Soy feliz comprando. Un poco llevando a lo que está diciendo Martí, si no solo en publicidad. Yo trabajo en las autolesiones en menores, un tema que os podéis imaginar. Tenemos una cuenta fake porque si no, no sabemos bien ni el lenguaje ni nada. O sea, llega un momento que mi ayudante de investigación tiene 2 cuentas. La suya, que es color, alegría y fantasía, ropa, en fin, fiestas, tal. Y tenemos esa que no tenemos que hacer nada. Nos llegan todas las cuentas fake a nosotros, toda la oscuridad que os lo podéis imaginar, toda. Tenemos al equipo informático que me dice, pero ¿y cómo consigues esto si nosotros no llegamos con los tags, con los cuales? Digo, si es que no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Entonces, ¿eso es un problema? Es un problema de salud mental, por supuesto. Me estoy alejando de la publicidad, sí, ¿vale? Sí. Pero quiero decir que sí que es verdad, por eso mi crítica a las plataformas y a la poca mano que le meten a las plataformas en este sentido. Pero solamente hace falta que sigáis a 3 personas que estén anoréxicas y es que automáticamente solo llega anorexia.
y llegan unas imágenes de chicas y chicos terribles. Eso es de lo que están hablando. O sea, estamos hablando de un tema de salud que lo vemos más claro, pero también puede haber otro tipo de cuestiones, ¿no? Publicitarias, más alegre o folclórico, ¿no? Pero en ese sentido lo dice, ¿vale? Yo cuando te oía me pareces tan tierno y tan naif y tan divino que no puede ser de otra manera, porque eres carne de cañón. O sea, yo si soy una marca te adoraría, o sea, está claro. Pero efectivamente porque no estás viendo la otra parte, que no la pinto como mala la marca, sino como oportunista dentro de lo que, oye, qué bien que me das todo eso. El otro día hablábamos, ¿quién ha vendido el iris? Y un chico todo contento, yo por 600 euros. Digo, pues para que te den 600 euros por tu iris, lo que no le aprovechará la empresa. Ahí es donde es el punto de reflexión. O sea, ¿por qué te dan todo a cambio de qué? Nada es gratis, solo el amor de una madre y de un padre y de un hermano y de algún amiguito. Y un novio o marido, pues te lo encuentras en la calle, lo que dure. Entonces, y no estoy divorciada, después de casi 25 años, quiero decir. No es por... Pero quiero decir que al final, claro que somos muy vulnerables, ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones es lo que tenemos que reflexionar, ya sea en publicidad, ya sea en otro tipo de contenidos. La reflexión es, ¿por qué me dan algo gratis? ¿Qué tanto sacan de mí? Los estereotipos corporales. También, o sea, todo este tema, yo creo. Ideológicos, o sea, todo. El problema no es que te conozcan, el problema es que compran tu comodidad para quitarte tu libertad. ¿Cuánto cuesta tu libertad? ¿Eres consciente de que te están manipulando? ¿Eliges eso porque es lo que te gusta o han hecho que te guste? Bueno, we have to close the session. Thank you so much, and for all the students that have participated. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gracias por venir.
You can read. Yeah. Okay. Bueno, pues buenas tardes. Quiero dar las gracias, mis alumnas que les tenía en primero. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dios mío, qué horror, que ya estáis aquí. O sea que, bueno, pues gracias por estar aquí, gracias Raquel. Vamos a tener ahora, yo creo que un panel muy interesante. Esto se enmarca dentro de un proyecto que, bueno, pues está acabando ahora, es el tercer año y finalizamos. Es un proyecto con la Universidad de las Artes de Londres y Stirling University, con mis colegas Jonathan Hardy y con también mi colega Ian McCrory. Well, I don't know the surname, is a problem for me. Sorry. And, y lo estamos acabando este proyecto de Branded Content, y para eso, pues, bueno, podéis consultar todo online. Luego le puedo pasar a vuestra profesora los links para que podáis ver los documentos, que hemos mapeado 32 países de regulación de Branded Content, y hay mucho más también ahí, ¿no? Tengo el gusto y quiero dar muchísimas gracias por la agenda tan apretada que tienen y que están aquí con nosotros a Pablo Vázquez Callao, que es director of Collabora Brands y miembro fundador de la APG, de los Planner, ya sabéis, la Asociación de Planner, y a Luis Ramírez de Esparza, gracias, muchísimas gracias, que es Chief Content Officer de B2B Brands. Aprovecho para decir que ya sabéis que os damos mucho la vara con que B2B es uno de los promotores, el fundador de la cátedra Ruta 44 para el empleo y la innovación, que quiere poneros al día sobre los perfiles profesionales que se piden en las empresas. Gracias B2B por esta iniciativa y que, bueno, pues que colaboréis en todo lo posible. Y nada, pues Pablo. Sí. Perdón, ¿qué tal, Patricia? ¿Quieres contar? ¿Quieres o prefieres, Luis, tú contar? No, puedo empezar. Venga. Perfectamente. Vamos a ver cómo podemos dinamizar esto. Yo he tenido la suerte, soy afortunado, con lo cual he tenido la suerte de colaborar con algunos de los proyectos de Branded Content más importantes que se han desarrollado en España. He trabajado para clientes como Vodafone, he estado en una plataforma que fue muy transversal, muy transmedia, que saltó a todo tipo de medios, estaba en YouTube, estaba en prensa escrita, estaba en la radio, fue un programa de radio, Vodafone You. He tenido la suerte, si seguimos con Vodafone, de trabajar para plataformas con recurrencia en el tiempo, como pudieron ser El futuro es apasionante o Tienes que verlo. Y ya con otro cliente, con BVA, pues es una suerte haber podido estar en la génesis y en el desarrollo de Aprendemos Juntos, que quizás os resulta familiar, el proyecto de BVA. Entonces, como primera reflexión, quería introducir dos primeras reflexiones inicialmente, ¿no? ¿Para qué el branded content? ¿No? Es una gran pregunta. Donde el branded content muestra que es una palanca eficaz en la comunicación comercial. En mi experiencia, tiene que ver con algo que está dejando ya de estar tan en boga como lo estuvo en los últimos años, que es el propósito de la marca. Branded Content es una maravillosa herramienta para activar, para demostrar, para evidenciar, para sustanciar el propósito de una marca. Cuando Vodafone abraza una idea en la cual lo que quiere trasladar a su audiencia es: somos la compañía que está mejor preparada para llevarte en telecomunicaciones al futuro, esto es una declaración, ¿vale? Es una declaración que en sí misma no tiene mucho interés, porque si hay algo que
falta en este mundo es atención, ¿no? Entonces, soltamos millones de mensajes, tenemos la capacidad de soltar millones de mensajes, otra cosa es la recepción que tenemos. Con lo cual tenemos que hacer que esos mensajes sean interesantes, ¿no? Y la forma que tuvo Vodafone de sustanciar esa idea de conectar con el futuro fue a través de una plataforma de branded content que se llama El futuro es apasionante. Y lo que hizo fue generar un montón de vídeos donde inicialmente expertos de todas las áreas, o sea, todo lo que tuviera que ver con futuro, el futuro puede ser moda, puede ser cine, puede ser gastronomía, desde luego es tecnología, pero puede tener infinidad de verticales, ¿no? Y desde ahí diferentes testimonios de que eran, o sea, desde el entretenimiento, desde el entretenimiento y desde la inspiración, ¿no? Pues te hablaban de cómo el futuro, de ese futuro que podíamos empezar a tocar, ¿no? Y eso es una forma de bajar una idea de marca. En el caso de BVA, y voy a tratar de ser un poco conciso porque es que si no, esto es un monólogo y no puede ser un monólogo. En el caso de BVA, tenía una idea de marca que es creando oportunidades. Ahora ha evolucionado sobre ella y la idea de marca es avanzamos. Vale, en esa idea de creando oportunidades hubo una reflexión de cuál era la mayor palanca para generar oportunidades para la sociedad. Educación. Estamos aquí, ¿no? Educación, la educación, ¿no? La educación es el mayor transformador que hay, queremos pensar que sigue siendo un ascensor social en todos los países, en todos los mercados, o sea, la educación. ¿Y qué es lo que pasaba en España? Porque lo siguiente que tienes que buscar muchas veces es un punto de tensión, ¿vale? Vale, educación para transformar, para evolucionar. ¿Y cómo está la educación de España? ¿Cómo está la educación en primaria y en secundaria en España? Pues no es una educación del siglo XXI. Con lo cual ahí lo que hizo BVA fue cargar un poco con la responsabilidad de conseguir que la educación fuera un tema de conversación, que apareciera en los medios, y trasladar y construir metodologías que ayudaran a colegios e institutos de toda España para que pues temas como puede ser gestión de conflictos o el tema de presentaciones orales, etcétera, hubiera metodologías prácticas vivas para los profesores para que se pudiera realizar. Luego podemos seguir hablando sobre aprendemos juntos, etcétera, pero esta idea de que el branded content puede ayudar a sustanciar el propósito y es algo en lo que yo he trabajado y en el que he visto como al final brand power de BVA más 6 puntos en todos los mercados para aquellos que están expuestos a Aprendemos Juntos. Temas de reputación más 10 puntos, más o menos en todos los mercados para aquellos que conocen la plataforma. Y luego, evidentemente, audiencia, ¿no? O sea, creo que en el caso de Aprendemos Juntos, luego hablaremos de más casos seguro, es brutal. Estamos hablando de 6.100 millones de visualizaciones en todo el mundo, ¿vale? Estamos hablando de 11 millones de suscriptores. O sea, estamos hablando de una plataforma que rivaliza perfectamente con TED, ¿vale? Y es una plataforma que ha nacido aquí en España. Lo dejo aquí para que Luis e Ian empiecen también con sus visiones y podamos complementarnos entre todos. Gracias, Pablo, muchísimas gracias. Luis. Bueno, pues yo con todo lo que ha dicho Pablo, yo creo que queda muy bien definido lo que es el branded content, y yo pues me había preparado más una parte para complementar de branded content, que es el branded content y los influencers. Bueno, influencers, referentes, content creators y toda esta zoología de creadores de contenidos con audiencia, ¿no? Llamémosle como queramos. Entonces, porque al final el branded content tiene protagonistas
y los influencers son gente muy atractiva para las marcas. Y yo aquí simplemente quería pues compartir una serie de aprendizajes después de varios casos. Tengo aquí preparados 2 casos, por si luego los queréis ver o los queremos ver. Los queremos ver, y Pablo, los tuyos también. Igual se alarga esto mucho. Vamos primero hablando y luego ya vemos si visualizamos algo. Vale, pero pues bueno, después de trabajar muchos años con los influencers, uno ya tiene una edad, yo prefiero llamarle una carrera, ¿vale? Pero bueno, en publicidad hemos visto nacer el fenómeno influencer digital. Es cierto que siempre había habido gente famosa que prescribe una marca o un producto. En los años 50, Carmen Sevilla hacía anuncios y eso vendía y recomendaba cocinas. Entonces, no es la primera vez que se utilizan influencers en publicidad. Pero es cierto que con el mundo digital la audiencia es del influencer, no es de la cadena. Y ese sí que ha sido un cambio. Y cómo utilizarla, ¿no? Cómo hemos venido desde las marcas y las agencias utilizando el poder que tienen estos comunicadores, que tienen audiencias propias, aunque bueno, realmente ellos lo que tienen es una comunidad alrededor de sí mismos. Las audiencias, como podéis imaginar, no son suyas, las audiencias son de TikTok, son de Meta y son de Twitter, que son los que realmente tienen las audiencias. En un primer momento, yo me acuerdo que había un chico prometedor que era el Rubius, ¿no? Y teníamos un cliente que era Fanta, y el primer año pues la marca tenía mucha más audiencia y tenía un poder económico brutal, ¿no? que a Rubius le podía dar una visibilidad que de momento no tenía. Y bueno, pues vino tan contento, hizo su primera colaboración con una marca, con Fanta. Al año siguiente, el Rubius, con un agente, vino y nos dijo: oye, tengo más audiencia que vosotros, y es más, si yo hago algo para Fanta, vais a tener 3 veces más impresiones, con un carácter mucho más prescriptor y va a mover mucho más la intención de venta, y os pido todo este porrón de dinero, pero os salgo más barato que si os lo gastáis en tele, donde además tu audiencia ya no está, ¿no? El discurso cambió. Y las reglas de juego han cambiado de las marcas y los influencers. Realmente las marcas, antes, en los 90, cuando yo tenía 18 años, pues la marca era el influencer, ¿no? Y Pepsi hacía conciertos y llevaba a Michael Jackson o a Britney Spears. Pero el influencer participaba dentro de un evento, de una experiencia que era de la marca. Ahora, las reglas cambiaron en digital, y el aprendizaje, o los 2 aprendizajes que con estos casos que quería compartir, es que al final las marcas, si quieren vender camisetas, obviamente Pilar Rubio nos pasó en Decathlon, se puso una camiseta de Decathlon y el stock se agotó en 3 horas. Para vender, que un influencer saque uno de tus productos, vende, pero vende ese día, porque mañana el influencer va a sacar otro producto y va a vender ese producto, y del tuyo se han olvidado. Entonces el aprendizaje en esta relación de marcas e influencers, desde el prisma del branded content, que es contar historias que entretienen, historias que inspiran o historias que son útiles para la audiencia. Para mí el aprendizaje ha sido que el influencer debe de formar parte de una historia de la marca. Tiene todo el sentido que un influencer, que tiene una comunidad y que es un personaje y que representa unos valores, colabore con una marca, pero tiene que formar parte de una historia propia de la marca, porque eso es lo que está construyendo tu marca, y ahí el influencer es cuando realmente te está aportando. Entonces, y además es gente muy interesante, pero tiene que formar parte de tu historia. Al final, y tu historia puede ser un evento. Para mí hay un caso magnífico también de branded content experiencial, que es el Coca-Cola Music Experience, con 20 años, y han pasado un montón de influencers. De hecho, ¿no? Abraham Mateo y otros muchos, y los que vendrán, pues han participado en Coca-Cola Music Experience, pero es un evento de Coca-Cola. Y aparte, cuando una marca tiene una historia, hasta lo puede monetizar, porque tú pagas tu entrada cuando vas al Music Experience. Y un día irás por Abraham Mateo, la generación de dentro de un año irá por otro,
pero siempre es bajo el paraguas de Music Experience, lo mismo con Branded Content, digo con Red Bull. Pues hay muchas peleas de gallos, hay mucho gallo dentro de los eventos de Red Bull, pero los eventos son de Red Bull. Y bueno, y nosotros lo que yo personalmente he aprendido, que he aprendido mucho además de los influencers, es contemos una historia de marca que sea interesante para la audiencia y que el influencer tenga un rol, pero es tu historia. Y este es el aprendizaje que quería compartir. Muy bien. Uy, perdonad, no sé qué le pasa al micro. Ian, do you want to say anything, or do you prefer at the end to ask the questions? Maybe the audience. ¿Queréis ver algún ejemplo, a que sí, de su experiencia? You have to show them some examples, just one. Maybe we have time. Yeah. No, sí. Okay. And Luis, Pablo, yeah. El escritorio, no lo cierres, por favor. No cierro, vale. Vale, os voy a poner un ejemplo que viene de un fracaso, ¿vale? Normalmente se estila mucho en las escuelas de negocio hablar de best cases. A mí me encantan los worst cases. Lo que pasa es que los worst cases tienen mala prensa y normalmente no tienen difusión. Os voy a contar, bueno, no es un worst case, pero fue un case, ¿vale? Resulta que Vodafone tuvo un problema, y es que renunció al fútbol. En este país no se puede, si eres una plataforma de televisión, lo siento, no puedes renunciar al fútbol. Sorry, en la traducción no se puede, ¿no? No. Okay. Okay. There's an example. Vale. Sorry. Sí. ¿Sigo? Sí. Vale. It's a case study. Entonces, y Vodafone renunció a la televisión. A cambio, ¿qué es lo que hizo? Trató de hacerse muy, muy fuerte en el territorio de cine y series. Y para que quedara claro ese dominio de cine y series, lo que hizo fue una plataforma de branded content en la cual lo que buscó fue el entretenimiento, ¿vale? Y entonces, pues, repitiendo un poco un esquema que había tenido éxito, esto de repetir esquemas que han tenido éxito también tiene bastante cola. Repitió un esquema que había tenido todo el éxito del mundo para ellos, que era el de Vodafone You, que era humor, entretenimiento, sketch, monólogos, etc. Yo lideraba la consultora que tuvo que hacer un poco la auditoría de cómo estaba funcionando esa plataforma, y fue un poco doloroso porque la plataforma no estaba funcionando. Vale, entonces la pregunta es ¿por qué no estaba funcionando? Y ahí engancho, porque a mí me gustan más los diálogos que los monólogos, engancho con una cosa que ha dicho Luis. Un branded content tiene básicamente 4 beneficios. Y tienes que jugar con esos 4 beneficios y tienes que saber cuál es el beneficio que interesa en cada momento. Hay un tema de utilidad, hay un tema de información, hay un tema de entretenimiento, hay un tema de inspiración. Ahí estábamos jugando con un beneficio de entretenimiento. Y el problema es que el beneficio de entretenimiento, cuando estabas hablando de cine y series, no aportábamos nada. No íbamos a ser más divertidos ni más entretenidos que lo que estábamos intentando publicitar y lo que estábamos intentando capturar. Ahí hicimos una investigación y ese es el mi case, ¿no? O sea, había una plataforma que se titulaba Esto no es una serie, con diferentes vídeos, etcétera. Era una plataforma que a nivel de valoración le podemos dar un 5, le podemos dar un 6. Esto en comunicación marketing estás muerto, no vale. Con lo que hicimos una investigación y al final volvemos otra vez a cuál es la tensión, cuál es el problema. Y yo creo que vamos a sacar ya, que parece que estaba tardando en salir, la palabra insight. Y hay un insight clarísimo en el tema de cine y series, ¿vale? Que es
cuando acabas de ver la serie que te ha estado apasionando las últimas 2-3 semanas, igual te has tirado todo el fin de semana viendo cuál ha sido ese horror de serie en Amazon Prime que era de 2 hermanos y una chica y que estaban todos ennoviados, etcétera, Mi verano con los hermanos Walker o algo por el estilo. Creo que alguno de aquí la conoce. Vale, se acabó. ¿Y ahora qué? ¿Qué veo ahora? Pues ese es el insight, ¿no? Esa necesidad de saber qué es lo que hago cuando acabo de devorar la serie que me ha estado apasionando. La plataforma respondía a ese insight. Ese fue el brief que generamos para Vodafone y para Wink, y de ahí sale lo que os voy a enseñar ahora. Perdón si el preámbulo ha sido un poco extenso. No, necesario para explicar. Tiene audio, ¿verdad? ¿Lo pinchas tú? Tienes que verlo. Otra cosa, me llevo fatal con los peces. ¿Por qué será? Tienes que verlo. Sí. No tiene audio. Audio. ¿Audio? ¿Podemos pedir audio? Sí. Espera, páralo. Páralo. Páralo, por favor. Pues no me funciona ahora. Espera, que voy a abrir. Que no se oye. No oímos. Dile, Sarai, por favor. Me lo temía, me he enrollado y el técnico se ha dormido. No está todo. Ya está ahí, ¿no? Sí, ya está. Dejándolo desde aquí. Ahí ya está. It's going to be loud if it comes on. Intento. Lot of things. A lo mejor son esos altavoces. Yes, it's very overwhelmed to change it. Pero lo he apagado. Technology is always a problem. Yeah. Pero aquí no está. ¿No se puede? Intenta encenderlo. Useful to have the both languages. Vale, somos profesionales por llenar el silencio. Esta plataforma empezó en un mes y en un año que posiblemente os recuerde algo. Marzo de 2020. Pandemia. Y aquí no hay problema, tengo mucho rollo. Y lo interesante, la oportunidad que surgió totalmente improvisada es que de repente en este país y en todos los países, todos los actores de cine y de series. Espera, que voy a traducir un poco, Pablo, porque Vale. como no, he is talking that the platform started in COVID situation, so all the actors Estaban en el paro. they didn't Unemployed. have any job, all the actors and people. Sí.
Con lo cual, antes Luis estaba hablando de influencers, teníamos los mejores influencers del mundo They have the best influencers of the world without deseando trabajar para nosotros. desiring to work with them. So Pero eso ya fue casualidad. bueno, Va- si va a no, poder ser, no puede podemos ser. seguir porque si no. Vale, ¿no? Ok, pues. Pues no, por acabar con el caso, al Sí. final la respuesta a qué es lo que voy a ver, qué es lo que necesito ver, la respuesta fue una plataforma que se titulaba Tienes que verlo, en la cual los actores, directores, protagonistas de Con el películas... PowerPoint, No tengo PowerPoint. No, Y- digo el dato. Bueno. Ok. Vale, pues presentaban, recomendaban cuál era la serie, cuál era la película que les había... O sea, Succession, por ejemplo, yo la descubrí por Tienes que verlo, ¿no? De So repente... the idea was that the actors talk about the series that they want to watch in TV. So that's the insight and the point. You have to watch it. That's the key of the campaign. Okay. So it's a pity, but okay. Thank you. Pues o sea, no hay vídeos. Okay. No hay problema. And Ian, do you want to ask some question, or do you want Luis to show some case? Or? Well, I think have you got some things you can show, or no creo maybe que- the problem is the sound, probably not. Yeah. Yeah. Because I mean, one thing you have to tolerate me speaking English, but one thing that I've picked up from some of the work we've been doing on the project, interviewing branded content creators, whether they be journalists who are now working for brands, whether they be filmmakers who have pivoted into and sometimes set up studios making content for brands and learning the particular art and skills associated with that. Whether they be advertising agency creatives who've now moved into branded content, or influencers. All of them have in common that they care very much about their craft and about their production values. So I'm very sympathetic that you don't want to show your film if you can't show the sound, because sometimes in promotional communications and advertising, the sound is 80% of the effect. So that commitment to storytelling, which is now a very common word in conversations about promotional communications, but obviously storytelling predates branded content and will continue as a kind of fundamental human function, a fundamental human cultural resource, is very, very important. And when people tell stories, they want to tell stories well. So what I've picked up from the presentations and from what the panelists have said is that energy, that sense of commitment to wanting to find new forms, new formats, and new ways of telling stories with brands, kind of, as, if you like, a version of the main character, but also in dialogue, and I think that was an important word that you started with, brands in dialogue with the ordinary everyday life. One of the things that we've learned from cultural studies and media studies is that culture is ordinary. It's a very famous phrase from, I think, Raymond Williams. Now, he, I'm almost certain, would not have loved branded content. But in that phrase, culture is ordinary, he recognizes something fundamentally important about everyday communications, whatever form and format they come in, which is that we do care and we do, worry, and we do think, and we feel anxiety, we feel hope, we feel desire, and that is often realized through consumption and the stories we tell ourselves through the goods that we buy. You think about Dove, it helps us as a brand across the world tell stories about self-acceptance, about representation, about the ways in which representational styles have had to change and the benefits that come from thinking reflectively about representation.
You mentioned Vodafone and that commitment to the future and futurity. We need stories that help us think optimistically about the future, because let's face it, not everything in the world is particularly inspiring in that direction alongside. Frankly, I find it refreshing and exciting to hear from an influencer who is somebody a bit like me, or more often somebody a bit like I wish I'd been like when I was young, telling me that this is a good, new product. And I have, there are things that I've bought and things that I, own, which I wouldn't own, because the access into an understanding of that culture and that marketplace has been opened up to me through TikTok. So there is like an educational component in branded content. And indeed, branded content is filling that space and providing narratives which form part of what you could call a new voice in the kind of array of available cultural authorities. Now, you might be getting worried if you know me well. You think, well, is Ian sort of, flipping over into some kind of, highly pro-branded content position? I'm not. What I'm saying, though, is that branded content does successfully fill the gap that's left by some of the older promotional cultural forms. Everybody I interviewed had some story about the industry that they've come from, whether it was journalism, whether it was an old advertising agency, whether they used to work for a big brand. Mm-hmm. All of them had a story about in-branded content, whether that was through influencers, through managing an influencer agency, through revivified their faith in and their sense in the possibility of actual creativity in the work that they could do in promotional communications. And crucially, it provided them with an income, because many of those industries are contracting. The advertising industry was contracting, or certainly changing shape, in a way that there was less opportunities. Journalism definitely has that same problem. And so film and television is also, in many, many different territories, losing some of the reliable income streams that came from traditional advertising. So I can really understand the allure and the importance of branded content in filling that cultural space and providing those cultural jobs for people to do, people who want to do them and who can do them with great talent and skill. I suppose my really quite important caveat is that I don't want brands to be the only people who get to tell stories. So we have a concept in our project about share of voice, and I think there is still space for other centres of cultural authority. Centres of cultural authority which I don't think brands can adequately steward. Brands can tell us stories about hope for the future, but they can't tell us a complete story about that. Brands can tell us how to do representation better. They can tell us that story, but they can't do it perfectly. They can't do it adequately. Influencers can be intimate, can be familiar, but they can't provide the authoritative trust that I think we sometimes need, especially in some very, very controversial product areas like medicines, like foods even, etc. I think it's, consumption can very quickly become quite a high-risk area. So recognising that there still needs to be a cultural space that's thriving and alive, that doesn't depend upon the interest, the stewardship, the investment, the money that comes from brands, is important. So how we do that, and how we've been arguing for that, is to recognise and protect the traditional demarcation between brand storytelling and other forms of storytelling which also need to be given space. We need to know where the boundaries and borders are between who's communicating to us with whatever level of vivacity and creativity, however engaging, and other spaces too. Education, science, religion, different types of political discourse. Yes, they're in the brand spaces, but they also need spaces of their own. So we're arguing for recognising that, yes, branded content, please, better, more exciting, but alongside and recognising its limitations
and the extent to which it's entitled to the cultural authority that it sometimes claims. And part of the practical way of doing that is through labelling itself, naming itself, clarifying itself, and making sure it knows its position in a wider cultural and communicative ecosystem. So those are my thoughts. And if we've got time, I thought, because, you know, I was very taken with your idea of dialogue at the beginning. Dialogue is important. We've got some questions, because I think creativity is really, really important in all of this. I think branded content provides opportunities for there continuing to be a creative ecosystem at times when sometimes that's under threat. But the balance of that creativity and the opportunity it represents and the risks and the threat that it represents is important. So we've got some quick questions which you can access if you've got the energy and the technology to do one more QR code. We can give you a little quiz about some of our themes, which are to do with how we regulate and how we think about creativity in branded content. So recognizing that technology never works, especially at the end of the day, I'm going to try and put up a QR code for you, and if you want to log in, you'll get 3 or 4 questions which I'll ask you. In fact, Maciek's helping now. So, yeah, that's got it. So if you just go to this QR code 4 slides in, okay, and just if you just follow through, you can ignore those. They were that one. Just while we're through, that was the Pope saying how important it is to still have trustworthy media the other day. So there are, you know, another cultural voice recognising boundaries. But yeah, so this QR code, please do, if you've got a phone and you've got batteries and you've got energy, log in, and you should get some questions. You should get some questions. The panelists won't be able to do it because you're facing the wrong way, but you don't have to do it. But I'll read you what the questions are. It looks like it's working because people are doing little thumbs up. So, have you been able to answer the first question? It's just a little scale question. Is that working? No. Not yet. No. Okay. Now, let me just. I need to. Okay, you can try. I need to go on to this one now. No. Yeah, I will now go on to this. Okay, so this is one. And I'm going to put that. Okay, so the first question. Yeah. Now, Maciek, would you mind doing me the honour of reading the question out? Because your reading it out will be better than mine. Okay. Spanish. Yeah. Okay. Pues la primera pregunta es, ¿crees que el contenido de marca puede ser a la vez creativo y transparente? ¿Os aparece o no? Yeah, in English as well, go on. Can you read it in English? But which one? This question here. Do you think that the content of the brand can be creative and transparent at the same time? So can it be creative if you know it's an advert, if you know it's a brand? Okay. Okay, we'll go to the next one. Wait. Oh, okay. Okay. Okay, we'll go to the next one. I think the first couple of questions were... So, can you read that one? Okay. ¿Considera que son claras las reglas actuales sobre la divulgación de contenido de marca, por ejemplo, etiquetas como AD, etcétera? Okay. Do you consider that actual rules of etiquette of the brand are clear? For example, etiquettes like AD, hashtag AD, etc. So when somebody has a label ad,
is that enough information for you to know that it's a brand? Okay, good. So I can see the answers are coming up live. We're doing this quite quickly. This is one of those kind of first thought that comes into your head answers. So it seems that the answer here is possibly it's difficult. So that seems to be the most popular answer. But nobody thinks that their intention, nobody thinks it's a problem having the brand labeled and not. Okay, the next one. Okay. ¿Qué actor debería asumir la responsabilidad principal de garantizar la transparencia en el contenido de marca? So, which actor should be responsible, like the principal one, to guarantee the transparency of the branded content? Okay, this is good because there's a very quick spread of answers. Some people think it's the responsibility of mainly regulators. Some think it might be the responsibility of platforms like Instagram or YouTube. Some think brands and agencies have the major responsibility. That seems to be the most popular answer. Some think that individual creators should be taking responsibility, and nobody, or hardly anybody, thinks it's up to consumers to decide. So, but you can see that there's different ways of answering that, and actually there's validity in all of those responses, and actually it fits with our argument, which is that responsibility is distributed between all of those players. Okay? I'll give you a couple more seconds on this one, because I think this is probably one of the better and clearer questions. 24. Yeah, 24. Yeah, that's good. Okay. Is it chat? So there's one little message in the chat, but I'm not going to touch that in case it... that's good. Oh yes, people kind of putting little messages in there, which is nice. Yeah. Okay, good. I think I can't see any more answers being added, but some nice comments in the chat. So that's really good. Okay, next question. ¿Considera eficaz la autorregulación por organismos como la ASA o autocontrol en la gestión de branded content? Are you considering the self-regulation is efficient for organisms like ASA or autocontrol regarding to the branded content? Okay, and it's kind of like a race, this one, so very effective is winning. Actually, I personally think that the best answer is the one at the bottom. I don't know, because it's rather a difficult question. But Viva out of control. Yeah, Viva out of control from some. That's a nice bit of fan response. For they do a good job. Yeah. Yeah. Oh, well, that's not what it works. It works. Yeah. Do you feel? I mean, one of the questions we've been asking in the interviews for branded content creators: do you feel you have a strong relationship with the regulator? You know that they help you. Mm-hmm. Yeah. Well, I think that's. I mean, I think that's what it's been quite helpful. Okay. So that's 25. I think about 25 people are answering. So some are not, which is fine. So that's good. And the last couple. So this is about influencer marketing. So this is, I won't try and read it. ¿Qué área de contenido de marca representa hoy el mayor desafío para los reguladores? Okay. So I think they're saying which type of influence, which type of branded content is the best. Is the best. Translate because. Okay, which area of branded content is representing is the most challenging for regulators? Yeah, which one is the most difficult for regulators to understand? And so it looks like AI. AI. That's a good question. Well, so I think that's a very. That's a good answer. That's what I think the regulators say as well. That's the big challenge. Yeah. And so yeah, it's actually quite balanced across. So all of them are quite difficult. Influencer marketing, native advertising, brand-funded entertainment,
AI generated content, but AI generated content is definitely a difficult one. Okay, and again, I think we'll just flip to the next slide. Yeah, for time. Oops. Okay, what's the next one? Oh. Okay. So, what? Oh, go on. You better. ¿Qué tipo de modelo de gobernanza le gustaría ver para el contenido de marca en los próximos 5 años? What type of governance, no? Yeah. Governance. What model Like of to- governance would you like to see for branded content in the next 5 years? Okay. So there's some support for stronger statutory regulation, some enhancement of self-regulation, a mix of co-regulation, and of course one of the things we've seen in the project is that that's managed slightly differently in many different countries. A couple of people want to leave it to the market, and then some people unsure, which is again a very reasonable response. Okay, and the last one. Okay. ¿Hasta qué punto sientes que tu juicio ético personal guía tus decisiones sobre transparencia, equidad y responsabilidad en el contenido de marca? En el branded content. Yeah. So again, translate. Your personal ethic point of view, no? Yeah. Do you think that your personal ethics is a guide for your decisions about transparency, equity, or responsibility in branded content? Yeah, difficult to know. I think most people are agreeing that it's a personal issue. Okay, and then we'll just go over to the next one. In your organisation, so how would you describe the culture of governance in your organisation? You know, maybe not all of you are in an organisation, but so maybe we can leave that one. And we'll leave this as the last question, and then I think we can finish this. So can you ask that one? Okay. ¿Dónde ve los principales puntos de fricción entre la práctica creativa y los procesos de gobernanza? So do you think there's a contradiction? Yeah. You translate. Okay. So how to say? What are the principal points of challenging points between creativity and governmental processes? Yeah. So how does governmental process inhibit creativity? Okay, so hopefully that's just given you a flavour of some issues, and I think we'll finish with those. Me gustaría responder o por lo menos jugar con algunas de ellas. Y ya, me parece muy interesante. Vamos a esperar que ponga Max el traductor. I'd like to point your point of view, and it's very challenging, and I'd like to respond. Yeah, great, perfect. That's ideal. And thank you, Maciek, so much because you had a lot of work to do there. ¿Estamos? Thank you. Vale. En ocasiones he estado en otras mesas hablando sobre el tema de regulación de branded content y antes estaba hablando de beneficios de branded content, ¿vale? Cuando es informativo, claro que tiene que estar regulado, ¿vale? Infotainment, advertorials, o sea, no puede haber confusión, tengo que saber que ahí es una marca la que me está hablando. Oye, cuando voy al País Digital y de repente veo un proyecto patrocinado por la Liga, vale, es la Liga de Fútbol Española la que me está hablando, tengo que saberlo. Esto no es una información neutra. Y ahí hay muchas marcas. Esa información la necesitas. Ahora vamos a provocar un poco. ¿Y qué hacemos con Red Bull? O sea, Red Bull no se define como una marca de bebidas energéticas. Red Bull se define como una marca que genera contenidos relacionados con el riesgo. Y su principal negocio, en su cuenta de resultados, es todo el contenido. Empezó como una marca que tenía que ver con las energéticas.
en vez de patrocinar, y este fue el gran giro, lo que hizo fue ser el dueño del juego, ser el dueño de lo que es el parque de atracciones. Había una definición de marca de un planner inglés, que ahora no recuerdo el nombre, que me encantó, que era la marca es un parque de atracciones y el producto es el souvenir. ¿Vale? Me parece que es una definición interesante y eso es lo que hace Red Bull. Red Bull empezó centrado en lo que era el producto, se relacionó con el riesgo, ¿vale? Y a partir de ahí creció exponencialmente a nivel de generar contenidos propios de marca relacionados con la adrenalina y el riesgo. En este momento, el Red Bull que os compráis es el souvenir de la marca. Con lo cual ahí, cuando las marcas en branded content lo juegan a entretenimiento, es que al final es difícil de regular porque realmente se ha fusionado. Barbie es un branded content. The Crown, vale, no creo que la familia real inglesa haya sido la responsable de la producción de la serie, pero no le ha venido nada mal, ¿vale? No le ha venido en absoluto nada mal. Hay ahora, por ejemplo, en España una serie que tiene bastante éxito en Movistar que se llama La Caza, que si la Guardia Civil no está de acuerdo en esa serie y no ha habido acuerdos con ella, me extrañaría porque la visión que se ofrece en esa serie de la Guardia Civil es buena, ¿vale? Y te está ejemplificando 1000 cosas que hace la Guardia Civil. Cuando estamos en entretenimiento, hay uno de los Promotour, que es la Delegación de Turismo de las Islas Canarias, hace un trabajo formidable. Ha hecho un programa de entretenimiento, un concurso que ha vendido a varios países europeos, en el que es una serie de retos de 7 diferentes concursantes por las 7 Islas Canarias, y las islas son el setting donde ocurren todos los challenges, donde aparecen todos los desafíos, todos los retos. Es Discovery Canary Island. Eso es entretenimiento, eso es branded content, son las dos cosas. Han anunciado además la película para HBO. Sí, una película ahora de están ficción. haciendo, Sí, efectivamente, ahora hay una película, o sea, ha saltado a película. Entonces, creo que la regulación, ¿no?, de acuerdo con lo que apuntaba Ian, en todo cuando el branded content es informativo, tiene que estar. Has lanzado un montón de ideas que son muy interesantes, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la voz que tienen que tener las marcas en la cultura? Evidentemente, yo no quiero que las marcas sean los líderes de la cultura, pero pueden iniciar conversaciones. Y esas conversaciones son interesantes, ¿no? Y el branded content puede adoptar 1000 formas. No sé si recordáis la Fearless Girl, la niña que plantaron, la estatua de bronce de una niña que plantaron enfrente del toro de Wall Street, ¿no? La niña cruzada con los brazos en jarras, ¿no?, para hablar del Día Internacional de la Mujer y de la falta de diversidad en las empresas de Wall Street en lo que se refiere a presencia de la mujer. O sea, ahí estamos hablando. ¿Eso es informativo? No, eso es inspirador. Eso inspiró. De hecho, la sociedad quería que esa estatua se quedara. Sí, mejor. Abramos más. Sí, abramos el debate al público. Era un fondo de... Pero lo voy a traducir por si... sí. Who had the idea? Who had the idea of the... It was a hedge fund where the majority of the teamwork were female, were women. So they want to convey the idea that Wall Street was against women. Claro, el toro es Wall Street, es la energía, la fuerza, es
Y el toro es muy viril, ¿no? Es una representación un poco macho, ¿no? Masculina. Sí, no, pero me estoy refiriendo a qué institución, marca o quién colocó un fondo de inversión de Wall Street que era de mujeres. Ok. Perdón por la interrupción, pero es que me surgía justamente la curiosidad de saber... No, pues fue eso. Y ahora han quitado la estatua, pero han dejado las huellas de ella. Y la estatua la conservan en otro sitio, porque el autor de la estatua del toro se quejó. Y eso es muy interesante, porque había descontextualizado. O sea, eso tenía un significado, pero al plantar la niña cambió por completo el significado. Con lo cual el autor de la obra no estaba nada de acuerdo en que ese apósito, ese elemento que habían añadido estuviera ahí, porque alteraba el significado de lo que era la energía de Wall Street, ¿no? La fuerza, el ímpetu, la bravura de Wall Street. Vale, con esto lo que quiero decir es, y ya me callo, que el branded content hay una parte que hay que regular y hay otra parte que creo que es muy difícil de regular cuando salta a este tema de entretenimiento, salta a este tema de inspiración, ¿no? Y que lo que busca es trasladar, generar conversación, generar puntos de vista, ¿no? Aportar en ese sentido un poco a la sociedad. Podemos ser muy escépticos con el papel que pueden tener las marcas. Creo que desde los que trabajamos aquí para marcas, lo que buscamos e intentamos es construir a favor de la sociedad, ¿no? Siempre digo que la publicidad es una de las disciplinas más exigentes porque tienes que trabajar solo con la verdad, aunque parezca que somos mentirosos, engañamos, persuadimos, no. Esto necesitas entender la cultura, entender las verdades del consumidor, entender las verdades del producto, entender las verdades de la marca. Si alguna verdad de esas falla, no funciona, ¿no? Entonces, trato de ver una visión, quizás soy un poco naif, pero busco una visión positiva de lo que pueden aportar las marcas, y creo que en muchos temas de agenda social las marcas están apostando por el progreso. Puede ser que a partir de ahora, con toda la oleada neocon que estamos viendo a nivel mundial, haya un repliegue. De hecho, hay marcas, antes ya han estado hablando de Dove, que es paradigmática. Hay marcas que ahora están retrocediendo y están dejando banderas como podía ser la diversidad. Ahí se ve también la autenticidad, la verdad que había detrás y el compromiso que había detrás. Ya está, perdón. Luis, ¿quieres añadir algo? No, han salido cosas muy interesantes, el tema de la autorregulación y todo lo demás. Las autorregulaciones, la censura previa que uno mismo se impone, nunca me ha gustado. Yo creo que lo que hay que actuar es muy éticamente y de una manera muy honesta. Y como tampoco a veces me creo las buenas intenciones, sí creo que las marcas que son honestas les va mejor. Ya, aunque no tengas una motivación ética, que al menos sepas que cuando eres honesto consigues mejores resultados. Y de hecho, cuando una marca inicia la conversación, una marca cuenta una buena historia, creo que a nadie le importa. Que si la marca es honesta y tú ves claramente cuál es su papel, a nadie le importa que la marca sea el que inicia esa conversación. De hecho, no suele afectar a los resultados de negocio ni de percepción de marca cuando la marca es honesta. Oye, pues yo estoy aquí. Es que yo le llamo Coca-Cola Music Experience porque lo hago yo. Pues sí, pues muchas gracias, ¿no? El problema sí puede venir cuando la marca intenta camuflar, ¿no? Y lo veíamos en el contenido nativo, ¿no? Ese montón de informaciones que además es una publicidad muy chusca, muy del origen de la publicidad, muy del oeste, ¿no? Tengo un remedio milagroso y esto lo apoyan 10 en la Universidad de Wisconsin. ¿No? La Universidad de Wisconsin no existe, esa concretamente, ¿no? Yo creo que cuando una marca cuenta algo interesante, inicia una conversación que tiene repercusión social, da su punto de vista y es honesto, a nadie le importa, más allá
de las autorregulaciones, de la autocensura o de otras medidas coercitivas. ¿Alguien del público? ¿Queréis participar? ¿Alguna pregunta? Yo tengo unas cuantas. Habéis comentado que habéis mapeado la legislación de 32 países, si no he entendido mal, relacionada con el branded content. ¿Habéis encontrado en las conclusiones algo que sea especialmente llamativo con respecto a que haya algún país que tenga una legislación que se desvíe de lo común? ¿O cuáles son, si nos podéis resumir un poquito, cuáles son las claves que habéis encontrado respecto a cuáles son las líneas que están tomando los diferentes estados para la regulación del contenido de branded content? Yeah, I think the best person to answer this is Jonathan and Maciek, because they've been working, and Patricia also is between Spain and England, or the UK. It's very difficult to summarise, but we do see variation, certainly, across the 32 countries. I guess the key argument we make is that rules have been set in the past, and an overhaul is needed. And perhaps the point of an area of agreement is to think what that overhaul might be. Okay, but I guess what we also find across different countries is different roles for the state, for the government, for self-regulators, for more informal agreements. And we argue in the end not that there's a single solution you could apply to each individual country. We don't think that's the right way to go. We should learn from what's happening and what's working in different contexts. But we think that mix is important. So we think that actually what the practitioners have said is the first important thing. The practitioners thinking through ethics and effectiveness and those issues you raised of trust, and making a case to brands that actually being transparent, building trust, telling good stories, not bad stories, is key. So that's at the top. And then there's self-regulation, and it's not always perfect, but it comes next to apply some stronger rules. And then we argue that when that fails, or when there are weaknesses, there should be a role for law, for statutory regulation. But that's imperfect too. It's often very slow, it's cumbersome, it's not always clear who's made it. We're in such a fast-moving world. So there's problems in all of those areas, and the solution is maybe to link them together, to have a chain that runs all the way from the practitioners through to self-regulation, through to law when that's needed. So that's a long answer, but I hope that gives you a sense of what we're arguing. Can I just thank the panel so much for their contributions and for joining and being part of our work by telling your stories today. Thank you. Thank you. Thank you so much. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre branded? Venga, Raquel. Raquel is one of the best professors of our department, yes. La pregunta siguiente sería, ¿qué casos hay? Porque hemos hablado de varios casos que son como muy inspiradores y muy interesantes y muy de aplaudir, ¿no? Como el caso de DAF o el caso, aunque tenga su parte B, ¿no? de trastocar una visión de una obra artística que estaba con un significado y se trastoca, aunque el objetivo era muy interesante y muy positivo, pero también ha tenido su trascendencia a la hora de transformar el significado del toro, ¿no? Me estoy hablando de la niña de Wall Street. Pero algún caso, tengo la curiosidad de conocer algún caso de realmente mal brand content, o sea, branded content que políticamente incorrecto, sería un poco lo que estoy buscando. O sea, ha habido marcas que se hayan atrevido, y bueno, quizá a mí me viene así a la cabeza realmente, bueno, sí, marcas políticas, digamos, sí que están defendiendo muchas veces
líneas que ideológicamente o éticamente pues quizá puedan considerarse reprobables, ¿no? Pero más me refiero en cuestión de marcas más comerciales, más marcas, digamos, de productos de consumo. ¿Hay alguna tendencia por ahí? ¿Os suena que haya? No sé, me ha surgido la pregunta, porque claro, es como con los tiempos revueltos en los que estamos, ¿no? Que tenemos casos de políticos diciendo las barbaridades que dicen en algunas ocasiones, ¿no? ¿Eso se está contagiando también en el mundo de las marcas? Estaba pensando ahora en una marca, o sea, si en el momento que me dices políticamente incorrecto, lo primero que pienso es Liquid Death en Estados Unidos. ¿Vale? Es una marca de agua que se comporta como si fuera, o sea, agua que primero, o sea, es agua y agua es vida, ¿vale? Y ya simplemente como transgresión la marca se llama Death, Liquid Death. Todo lo que dice esta marca son barbaridades. Porque juega a la provocación, o sea, pero ahí yo creo que tiene más que ver con una categoría que no da más de sí, y la fuga muchas veces es el entretenimiento, desafía todas las convenciones, y vale, si lo normal es mostrar esto, vete absolutamente a lo contrario. Lo que pasa es que aquí no serían tanto brand, o sea, es publicidad, o sea, no es branded content. Lo bueno es que se consume a nivel de entretenimiento. O sea, es un contenido que es muy viral, porque es muy provocador. Claro. Es muy provocador. Entonces, el policía que detiene a una persona que va conduciendo y de repente el tío ha bebido y lleva un muerto detrás y acaba de atropellar a no sé quién, o sea, y todo esto se visualiza, pues de repente es como muy chocante, ¿no? Y es un poco lo que buscan constantemente. Y sí que está teniendo líneas de entretenimiento, y sí que están haciendo, creo que, ¿no? El Liquid Death, capítulos, están haciendo cosas. O sea, que es una marca, pero es más desafiar lo políticamente correcto. O sea, cuando hablamos de políticamente correcto es culturalmente correcto, no política. Sí, yo los casos personalmente y por carrera profesional, donde sí hemos visto malas praxis por marcas que por supuesto no voy a mencionar, tiene que ver con la información, ¿vale? Y con el branded content editorial, ¿no? Es cuando las marcas intentan hacer periodismo. Y sí que marcas se vieron muy tentadas al principio cuando, ¿no?, con el contenido patrocinado o los public reportajes, vieron el branded content como un public reportaje donde tú no ponías esto es un public reportaje, ¿no? Y sí que había marcas que te decían, oye, pues pon esto, ¿no? Vamos a ponerle branded content y no decimos que aquí está la marca ni deja de estar, ¿no? Entonces son malas praxis, pero bueno, que están también dentro de las propias relaciones públicas y comunicación. Pero es cierto que cuando empezó como formato en el mundo editorial el branded content, sí que muchas marcas decían, oye, invierto tanto en publicidad, voy a invertir en branded content a condición de que tú no pongas una noticia ofrecida por o patrocinada por. Y ahí el reto fue a muchas de estas marcas decirle, y si en vez de utilizarlo para pasar publicidad encubierta o hacer de lobby, que ya lo haces muy bien, ¿por qué no utilizas el branded content para hacer algo inspirador, algo que entretenga o algo que incluso eduque, ¿vale? Aunque ya también en la educación las fronteras empiezan a ser muy complicadas, ¿no? Pero en el entretenimiento, en la inspiración, utilízalo para eso. Y entonces dijeron, pues es verdad, y de resultados nos va mucho mejor si utilizamos el branded content editorial, pues para contar una buena historia o para contar, oye, pues como mi camión, resulta que el reparto de mi producto une pueblos que no tendrían comunicación entre ellos si yo no estuviese repartiendo mi producto de pueblo en pueblo. Pues eso es mucho mejor que intentar decir que tu producto no engorda, por ejemplo, ¿vale? en una noticia.
I would say, if you wanted an example of I think I understood the question as a clear, strong consumer brand there's an American clothing retailer called Revolve, which I don't know if it sells here, but Revolve have systematically and strategically hired many influencers and told them not to disclose that they are being paid, and there is now a kind of warning to all, a $50 million class action lawsuit. So a whole load of Revolve consumers, which you can do in the American system, you couldn't do this here or in the UK. They've filed a class action lawsuit, and they've said that the £50 million represents the premium on the price that was added to the perceived value of the product, because they thought the influencers were saying, you know, this blouse, this, you know, t-shirt is amazing, and they deliberately, which is what the case is about, didn't disclose that. So non-disclosure on a systematic and long-standing issue. It's not take that down, it's not don't do that again, it's we are suing your corporation for $50 million. So they're taking it seriously sometimes, and clearly the people involved in the class action lawsuit and the law firm who is orchestrating it feel that this is an opportune moment to intervene using the law, because other forms of regulation haven't necessarily worked in that case. Sí, yo quería preguntar. Bueno, es que no sé si lo habéis... Espera un segundo, por favor. Perdón. Okay. Yo quería preguntar, porque el branding content es como una publicidad, así que pasa muy bueno, lo de uno que eso que cuenta una historia y que te añade más, pero no sé si lo habéis dicho, pero eso ¿cómo se regula? O sea, ¿eso se puede regular o es muy difícil regularlo, no? O sea, ¿cómo? A ver, con Red Bull, por ejemplo, está muy claro que esos eventos, esas cosas que hace y experiencias locas que hacen es de la marca porque tiene el nombre de Red Bull en grande. Pero hay a veces otras marcas que no se exponen así, de esa manera, como somos esta marca que hacemos esto loco, pues lo hacen más desapercibido. ¿Cómo lo regulas? No sé si me estoy explicando. No, sí que te estás explicando. Porque además considero que a las marcas, antes que has dicho de que a las marcas honestas les va mejor, es que honestamente yo pienso que a las marcas no les conviene regularse a ellas como tal. O sea, porque creo que si ellos pudiesen, o sea, yo ahora he visto un montón, hay un tren en TikTok que se están quejando de que ahora tienen que poner específicamente que ha cambiado la regulación hace poco y tienen que poner que es publicidad y ad y no sé qué, y que se vea porque si no nos sirve. Y si están enfadados los influencers, por ejemplo, y las marcas, es porque no pueden crear un contenido tan... Bueno, colárnosla, en mi opinión. Vale, son varios temas. Sí. Te cojo la parte de todas las preguntas que me ha resultado... O sea, que sí que te quiero contestar, ¿no? Porque has dicho, las marcas se tienen que regular, pero igual no les interesa. Sí que les interesa. Sí que les interesa porque al final es un ecosistema, y es un ecosistema vivo, y entonces esto funciona como una unidad de medida, la categoría, ¿vale? El que yo sepa que mi competidor tiene unas normas me va muy bien. O sea, no es solamente pensar en mí, es pensar en la competencia y en lo que puede hacer la competencia y en lo que puede decir la competencia que me puede afectar a mí y que no es verdad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, Ian ha podido comprobar un poco en directo autocontrol. No sé ahora cuántos años lleva en España autocontrol, pero los anunciantes se autorregulan, puede haber demandas.
aquí el tema ahí, y si lo que se pone en una demanda y lo que se dice no es correcto, la campaña hay que retirarla. Si el anunciante está dentro de autocontrol y prácticamente todos están, tiene que retirar esa campaña. Sí. Hay trampas también, ¿vale? O sea, hay veces que alguien puede decir algo que no es verdad, retira la campaña, pero ya eran 3 semanas, con lo cual he cumplido lo que quería hacer. Pero es necesario y las propias marcas consideran que es necesario. Ah, no, sí, yo opino, a mí me encanta que se continúe. No, o sea, ellas... O sea, sí que hay un... O sea, esto ya no sería branded content. O sea, si nos metemos en temas de sostenibilidad y brand washing, ahí podríamos dedicar varias jornadas, ¿vale? Porque está claro que hay muchísimas marcas que abusan del tema de brand washing, de sostenibilidad, pink washing, o sea, podemos hablar de todos los lavados de cara que queráis, y ahí quizás es un poco más difícil de ver, pero el tema de la autorregulación es correcta, tiene que ser exigente, tiene que ser transparente y volvemos otra vez a un poco lo que estaba apuntando antes Luis, ¿no? O sea, el tema de los advertorials, de que quede claramente que esto es un contenido de marca. Ahora, si yo de repente te hago disfrutar, bueno, creo que ya la idea la hemos expuesto. Sí. Yo, o sea, evidentemente tiene que haber una legislación, pero yo creo que luego al final hay herramientas que tienen que ver más con la motivación de las cosas, que son las que realmente te aseguran, no te hace confiar que todo va a ir bien. Una es cuando las marcas entienden que la honestidad vende más que andar, o es más rentable que andar mintiendo o pagando influencers, porque aunque te pongan esto es patrocinado o no, realmente alguien en TikTok se va a fijar en el cartelito, ¿sabes? Y esto me lleva a la siguiente reflexión, que es lo que tenemos que confiar es en la inteligencia de las audiencias. Y hay un problema de educación y un problema de cómo todos somos responsables de cómo utilizamos las herramientas que tenemos. O sea, si a ti alguien te prescribe un producto, no te cuestionas absolutamente nada y te lo compras, te va a dar igual que pongan que esto es patrocinado, que está pagado o lo demás. Te lo vas a creer y te vas a comprar la camiseta porque te lo dice alguien. Evidentemente se tiene que legislar que si te dicen que la camiseta está hecha de una manera o que no se ha producido pues con comercio injusto, que eso sea verdad. Evidentemente eso sí, eso está regulado y lo que dices tiene que ser verdad. Pero luego está toda esa parte de inteligencia de la audiencia. O sea, la audiencia también es responsable de investigar y de creerse o no creerse de determinadas cosas. Y es cierto que hay un tema, pero que eso ya nos lleva más allá, nos lleva al modelo educativo, nos lleva a lo que consumimos y lo que dejamos de consumir. Y también esta otra parte que a mí me parece muy, muy importante, y se comentaba quién es el responsable, ¿no?, de todo esto. Porque las plataformas parece que se limpian las manos de todo esto. O sea, el responsable de crear algoritmos que te dan lo que te dan, o de que haya alguien vendiendo en Meta unos zapatos que no existen, y a mí me ha pasado, me compré unos zapatos que no existían, y Meta no se hace responsable. Entonces decir, oye, también hasta qué punto, y yo creo que hay ahí, creo que legislativamente o regulatoriamente, ahí yo creo que también hay una parte que hay que avanzar. Es la plataforma responsable o no, de la misma. O sea, porque los medios de comunicación son muy responsables de todo lo que publican. Pues, ¿qué pasa con TikTok? ¿Qué pasa con Meta? ¿No? ¿Son responsables? De momento no. Bueno, tenemos que acabar, creo que es vuestra hora. So, thank you so much for this panel, amazing. So, thank you for all of you for being here, and thank you, gracias a todos vosotros por estar aquí. O sea, que muchísimas gracias. Mañana, ¿qué sentido tenéis de la huelga? ¿Hay huelga? ¿No venís a clase? You don't know. Strike. We don't know what is going to happen tomorrow in the Congress. Okay. Me encanta el Congreso. Very complicated. Pues habrá uno aquí. De hecho. Oh.